প্রেজেন্স কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট টিকে স্পোর্টস অর্গানাইজ করছে যেটা, এবং আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মুখোমুখি হচ্ছেন হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের পক্ষে থেকে আছেন অধিনায়ক জানে আলম জনি এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের আছেন অধিনায়ক মাহমুদুজ্জামান, সাথে আমাদের ম্যাচ রেফারি টিপু। সো টিপু gonna flip the coin for the captains, and here is the call from Heritage Cricketers. সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা আছি পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পিকেএসপির মাঠে, এবং পিকেএসপি প্রেজেন্স কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট টিকে স্পোর্টস অর্গানাইজ করছে যেটা, এবং আমাদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ মুখোমুখি হচ্ছেন হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের পক্ষে থেকে আছেন অধিনায়ক জানে আলম জনি এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের আছেন অধিনায়ক মাহমুদুজ্জামান, সাথে আমাদের ম্যাচ রেফারি টিপু। সো টিপু, মিস্টার টিপু হ্যাজ দ্য কয়েন. He's going to flip the coin for the captains, and here is the call from Heritage Cricketers. And yes, head is the win, এবং Heritage Cricketers এর অধিনায়ক মাহমুদুজ্জামান কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? প্রথমে আমরা ফার্স্টে বল করব। একটু টায়ার্ড উইকেট, ক্লান্ত উইকেট প্রথম ম্যাচটা আমরা দেখেছি, হয়ে যাওয়ার পর একটু স্লোয়ার সাইডে আছে উইকেট। সো এরকম উইকেটে বোলিং করাটা, তারপরে চেস করাটা ডিফিকাল্ট হতে যাচ্ছে একটু। লাস্টে আমরা যখন খেলা এর আগে ম্যাচে দেখতেছিলাম, তো লাস্টে আমরা দেখলাম যে বোলিং মোটামুটি ভালো কাজ করছে এবং বল পিচ একটু আনইভেন বাউন্সও আছে, বল নামতেছে। সো ওইটার চিন্তা থেকে আমাদের হচ্ছে ফার্স্টে ফিল্ডিংটা নেওয়া, অ্যান্ড হচ্ছে আমরা অনেকদিন পরে একটা নতুন সিজনের ফার্স্ট ম্যাচ খেলতেছি এবং এটা হচ্ছে একটা নতুন মাঠ। সো আমরা আসলে একটু দেখে তারপরে আসলে চেস করার একটা প্ল্যান করেছি আর কি। সো মানে অ্যাসেস করবেন, তারপরে প্রতিপক্ষকে দেখে তারপর একটা। সো কত টার্গেট আশা করছেন প্রতিপক্ষের কাছ থেকে, বা আপনাদের দলের ভারসাম্য অনুযায়ী কততে আটকে রাখতে পারবেন অনফিল্ডকে? আসলে আমাদের যে বোলিং সাইড ওটা নিয়ে লাইক উই আর ফুল কনফিডেন্ট। সো উই উইল জাস্ট মেইনটেইন দ্য প্রসেস অ্যান্ড দেন দ্য রেজাল্ট উইল লাইক টক ইট ফর ইটসেলফ। ইয়েস, গুড লাক উইথ দ্য ফিল্ডিং। থ্যাঙ্কস। অনফিল্ডের জানে আলম জনি, টসে হেরে যাও একটু। সো এখান থেকে বলতে হচ্ছে যে আপনি প্রথমে ব্যাটিং করবেন, একটু স্লোয়ার সাইডে উইকেটটা আছে, ব্যাটিং করাটা কতটা ডিফিকাল্ট হতে পারে? Thank you. Beautiful outfield, beautiful pitch, environment very good. 170-80 স্কোর প্রত্যেক ম্যাচেই হচ্ছে উইকেটের যে কন্ডিশন। আই হোপ 180 প্লাস টার্গেট আমাদের। এই উইকেটে প্রতিপক্ষের কাছে টার্গেট ছুড়ে দেওয়া, তারপরে সেটাকে ডিফেন্ড করাটা, দলের ব্যালেন্স অনুযায়ী সবাই ঠিকঠাক আছে বা তাদের যে লক্ষ্যটা আছে যে এই টুর্নামেন্টটাকে জয় অবশ্যই। সো প্রথম ম্যাচে ব্যাটিং পাওয়াটাকে আপনাদের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে কিনা? অ্যাকচুয়ালি আমরা টসে জিতে ব্যাটিংই করতাম। প্রিপারেশনটা এরকমই ছিল যে আমাদের ব্যাটিং বোলিং দুই সাইডটাই বেশ স্ট্রং আছে, সেক্ষেত্রে পরে ফিল্ডিং করাটা আমাদের জন্য ভালো। Yes, thank you, the captain from On-Field Sports Management, and good luck with that. So, Heritage Cricketers won the toss, and they will be bowling first. Here's the match toss update from here. Yes, welcome back to the Pubergao Kriya Shikha Pratishthan ground. PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket League 23-24 সিজন 9 ইট ইজ, এবং দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। প্রান্তর হিয়ার
from the combox. Nihan will be joining me after a while. Heritage Cricketers won the toss and elected to field first. In this kind of slow track, we have seen a bit slowish approach from the Stargaze in the first match while chasing on 155. So definitely a tired wicket a bit. So in this tired wicket, definitely it will be an interesting match to commentate. Within this, the fielding side, the Heritage Cricketers having a photo shoot there. The team photo to encourage themselves with a high morale to win this match ultimately and have a good start in this long tournament. And Heritage Cricketers captain Jana Alam Johnny just said that he would like to just examine this pitch, whether it is behaving a bit slow or a bit fast. It's a new ground for all of us, the management team, the groundsmen, the teams themselves. So definitely it could be a very much safe approach of having a field and watch your opponent how they would like to approach this match. How many runs could have been scored batting first, and that could be helpful for the rest of the tournament. So two batters in. Faisal Ahmed, first bowler to start the proceedings for the Heritage Cricketers. It'll be a tricky one to say what would be a good total in this pitch batting first and what would be an ideal target in front of your opponent. Keeping in mind that we won't have the sunlight throughout this match because the sun sets naturally in the winter season like within 5:20 to 5:30, so we'll be getting the sunlight a bit low from 4:30 to 4:45. So if the match will be stretched on and on throughout that time, the chasing team might face some difficulties of chasing that score under a low light. So all are said there for both of the teams. A bit of chit chat between the umpire and the captain of Heritage Cricketers, Jana Alam Johnny. Play. The signal from the umpire. No slip there for the batter. A low full toss right in front of that off stump line. A defensive approach in the very first ball. And rightly so. Very early stage. You need to just spend some time. You need to have a closer look of the pitch and definitely will be eyeing on to a good
start. Very next ball is a good length one, and that length ball coming just a bit inward towards the batter. Defensively played. So need to play a very soft hand with a very close look towards the fielding setup, because it's a very initial stage, power play going on. What a delivery, again a low full toss, a near about perfect Yorker, been digged up nicely for a single been taken. Let's see the replay. Brilliantly bowled, scramble seam, exactly the low full toss, tried to heave on towards that leg side, went on to the other one for a single. So not that much convincing one, but still off the mark. The on-field sports management, down the leg, a definite wide from Faisal. So leg by single been taken from the previous ball. Correction there. So Manzurul and Showman, two batters. Mohammad Manzurul Islam. Oh, very close. What a disguised slower length delivery from Faisal. Brilliantly bowled. A kind of half Bumrah bowling action from Faisal. Doesn't complete the full movement of Bumrah. A bit high rise up action delivery. For that reason the ball just doesn't get that much skidded to the batter. Again missed his line and length. It's wide. Hint of late swing from Faisal. Two wides been given, a gift for on-field sports management. 3 without a loss. It's afternoon time, a bit bright sunny day. Definitely the Jummah prayers, followed by this match. Down the leg again, half-hearted flick. Again a leg by, signal by the umpire. And you are watching PKSP presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 2023-2024. We have our proud co-sponsor right there, who are Rangpur Riders, Ria Trading, Priveman, MKR and One Sky Communications. What a delivery again. Yorker and delivery. Digged it nicely, but not that much convincingly. A gentle flick to dig that Yorker towards that square leg region for a single. 5 without a loss after the first over. Our food partner, Cricketers Dining Restaurant. Broadcast partner, Silent Sports. Online news partner, Desh Rupantor. Facebook and YouTube partner, ticketnews.com, where you are watching this match live. And the total display of beautiful cricket all along, organized by none other than TK Sports. After the first over, 5 without a loss. Not that much ideal start, because most of the runs came from wide. Just 2 singles, 3 singles, and 2 of them from leg by. So they are not getting their middle of the bat part rightly on for that initial movement. And Jane Alam Johnny mentioned that they would like to bowl first, definitely, to utilize the condition, and they are very much focused to do that. Left-hand bowler
with the next over for Heritage Group, Imon Khan. Again, a hint of swing right from that middle to leg stump. And in swinging delivery, just dig down for a single. Length delivery, a bit lower one. Just a gentle flick towards leg side. And from that mid-wicket region, they gathered another single. They're trying to play soft. And for that reason, they're getting those singles, not trying to hit those balls so powerfully. As we saw a low score in the second innings in this ground in the first match by Stargaze. So definitely it will be a worry for the bowling side, Heritage cricketers, to chase on a target. Again a gentle one, again a single been taken. So it's been going well so far, so good. Not so much in rush by on-field sports management. They will be eyeing to march on and on with those singles and doubles, and whenever they will get some loose delivery like this, half volley it was and pulled it nicely for a boundary. Brilliantly played. The ball was there to be hit. He waited for that ball and got that half volley in a very favorable condition. Standalone pull it was, and just beautifully driven towards that square leg region for a boundary. First boundary in this innings. Brilliantly played. Square drive it was, and went on to that point region with the fumble of the fielder. You need to stop those for at least with the diving effort, but I think he felt some cramp in his leg. For that reason, just couldn't complete the dive. Last ball of the over. No wide. That's been the key in this over. Another single been taken in the last ball. 14 without a loss. On-field sports management after 2. Yes, in the meanwhile, South Africa-Afghanistan match will be starting soon in the ICC Men's Cricket World Cup, where Afghanistan won the toss and chose to bat first. Definitely their strength is their bowling, so definitely they would like to bat first to post a commandable target in front of the South Africans, who just failed to chase targets in their last 3 matches while chasing just 1 win against Pakistan. Another match going on at Bangabandhu National Cricket Stadium, Sherebangla National Cricket Stadium. There
Pakistan women posted 167 runs target in front of Bangladesh women, and while chasing that, they're still on 53 without a loss in 13th over. So good game going on for the Tigress. And in between, 2 dot balls been conceded from the first 2 deliveries. Beg pardon, 1 leg by run been taken, and after that, dot. Faisal continuing in. As I told before, they have been so much eyeful in this first phase of this match, not getting so many rash shots, just playing it soft. Tried an ambitious shot, but couldn't just pick that shot. So another dot, back-to-back dot deliveries. On a bit pressure, definitely, because the pitch is a bit in tired condition. It will post a target and force your opponent to chase that down with half sunshine. There's no floodlight facilities in this ground, so definitely you need to chase any total. What a shot! Lofted cover drive at its best and cleared that extra cover region for a boundary. What a shot! A handsome looking cover drive. Seam up delivery right in front of the batters. And that fuller length one was a very easy, was a very juicy one. A toffee ball for Showman to hit it out of the park for a boundary. Good comeback, very good comeback by the bowler. Back of a lane delivery, just onto that off stump line, a bit uppish. Tried that pull shot, Showman, but eventually missed that. Showman Dash trying to just capitalize the good condition. Slip been introduced. Very tactical one, because he was getting that swing. Again an outswinger onto that fuller length. Just a gentle drive towards that cover for a single to finish things off for the 3rd over. (19) without a loss on field sports management. Fourth over starting on. Imran Khan will be continuing from the other side. Lofted straight drive, high up in the air. It's going on to that boundary line. What a straight shot it was. A beautiful looking straight drive, and definitely a good score over there. Look at the shot. Standing alone, standing tall, and got his back foot very much concreted.
to play that shot. Slower delivery and off cutter, this time from Imran Khan. Good comeback after being hit a boundary. Again, tried that straight drive but had an edge, and it went straight to the fielder at the extra cover. A bit fuller length, a bit outswinger from the left-hand bowler, and he got that ball wrong this time while hovering it on to that straightish position. Got an edge and the first scalp for the heritage cricketers. Showman Dash departs. Newman in for on-field sports management, Tipu Sultan Mahmud. And yes, you could see the fist bump and those high fives by heritage cricketers. Very popular scenario after falling a wicket, and their opponents are very much in pumped up position. Heritage cricketers winning the toss, deciding to bowl first, and in the very fourth over they took a wicket of Showman Dash. Two right-hand batters in the both end. Outside off, beautifully bowled that off cutter. Very slow it was. Tried that gentle cut, late cut, but eventually just got himself rid of that. So after a boundary, he came back very well with a wicket, Imran Khan. Again a slower, defended very carefully by Tipu. Driven nicely here for a dot again. So consecutive dots, 3 dots in a row. 24 for 1 on-field sports management after 4.
winning the toss, starting well, the Heritage Creators. (24 for 1) on-field sports management. A bit of slow start from here. Outside off this time. Tried that cut shot. Jam-packed field setup in the offside. Not that much high backlift from the batter. Tried to go to the line of the ball. Faisal Ahmed continuing in. Again outside off, brilliantly bowled. Pacey delivery it was. Tried that cut shot. Time is running on at this moment. To go big, because they have already lost a wicket. A bit of in back foot on-field sports management. Down the track, flick of the wrist it was. Made that length delivery a bit fuller one. And played square of the wicket, very much identical because the offside field setup is very much jam-packed. And whenever the batters tried on to play that ball, the offside fielding setup blocked those shots very much carefully and in an efficient manner. So now they're eyeing that leg stump region or the leg side by the bowler. Brilliant bowling according to the field setup. Outside off this time, a bit of overpitch delivery from Faisal. Good thinking definitely. Not letting the batters to play according to their merits or their advantage, where they are using their strength with the fielding setup. A good setup there. Sleep is there also. And yes, that's the line. Brilliantly bowled. Length delivery it was. A bit slowish one. Let's see the replay. Was there in the nick? Oh, might be, but a half appeal. Followed by a disappointing one from the bowler because the keeper just got it down. Last ball of the over. Glanced it, not that much comprehensively, but it was enough to have a boundary from deep fine leg. Not a good start. Good finish, in fact, of the over. Down the leg it was, just guided it nicely with the flick of the bat and had a boundary in the last ball of the 5th over. Change in voice now. Nihan will be joining in shortly. ধন্যবাদ প্রান্তর। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট 29 উইকেটে 5 ওভার খেলার সমাপ্তি। এই হচ্ছে খেলার অবস্থা এবং সেখানে জয়েন করলাম আপনাদের সাথে। নিহান এই মুহূর্তে মাঠে কিন্তু রোদ প্রচুর পড়ছে, কিন্তু সেইভাবে গরমটা অনুভূত হচ্ছে না, কারণ পড়ন্ত রোদ এবং সেই অবস্থাতেই খেলাটা হচ্ছে। প্রথম বল এই ওভারের, সেখানে
আলতোভাবে জাস্ট কাট করে দিয়েই জায়গার বদল করতে চেয়েছিলেন। দুজন ব্যাটারের মধ্যে জায়গার বদলের চেষ্টা ছিল। সেখানে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের হয়ে দুজন ব্যাটার আছেন মঞ্জুরুল এবং টিপু, দুজন কিন্তু আছেন এর আগে সেইন্ট ব্যাটার আউট হয়ে গেছেন, বেশ কিছু বাউন্ডারিজ তার ব্যাট থেকে আমরা দেখেছিলাম। এই মুহূর্তে ব্যাটার দ্বয় আবারও নতুন করে তাদের মধ্যে পার্টনারশিপ গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দুটো বল হয়েছে ওভার থেকে, দুটো বলই ডট। শেষ বলটা ব্যাটে বলে সংযোগ করেছিলেন, সরাসরি বোলারের কাছে গেছে, কাজেই রান পাবেন না। লুবান আছেন বোলিং এন্ড থেকে। তৃতীয় বলটি করলেন, পায়ে লেগেছে, প্রবাবলি একটা ছোট্ট আপেল ছিল, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেগ বাই সূত্রে একটি রান তো অবশ্যই পাবেন। ইয়েস, লেগ বাই দেওয়া হয়েছে আম্পায়ারের মাধ্যমে এবং 30 রানে পৌঁছে গেল অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট হেরিটেজের বিপক্ষে। হেরিটেজের বোলার লোবান, তিনি আরও একটি বল করবেন এবং করলেন। এবারে দেখে শুনে ডিফেন্সিভ মোডেই কিন্তু খেলেছেন, জাস্ট সেখান থেকে রান তো পাবেন না। কাজে আর দুটো বল বাকি আছে এই ওভারের। লোবানের 4টা বল থেকে একটি রান এসেছে লেগ বাই সূত্রে এখন পর্যন্ত। যেভাবে মন্থর গতিতে স্কোর বাড়ছে তাতে কিন্তু স্কোরটি খুব বেশি হবে না তেমনই বোঝা যাচ্ছে। কাজেই T20 ধাঁচের এই খেলাগুলোতে যেভাবে বাউন্ডারিজ বের করতে হয় সেটি করার চেষ্টা হয়তো করবেন। আর একটি বল হয়েছে, জায়গার বদল হয়ে একটি রানের সুবাদে 31-এ পৌঁছে গেছে 1 উইকেটে। 5 ওভার 5 বল শেষে লোবান ভালো বল করছেন বলতে হবে, চেষ্টা করছেন আরও একটি উইকেট তুলে নেওয়ার। পরবর্তী বল ইয়র্কার লেন্থের বল, সেটি সরাসরি স্ট্যাম্পের পেছন দিয়ে স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন, তবে লং অফে ইনফ্যাক্ট লং অনে থাকা ফিল্ডার দুজনই দৌড়েছেন বলের পিছনে, শেষ পর্যন্ত একজন ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করেছেন বলটিকে। সরাসরি স্ট্যাম্পের পেছনে বরাবর লাইনে বল যাচ্ছিল, দুজনই দৌড় শুরু করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত রিপ্লেতে দেখা যাচ্ছে যে একজন ঠেকানোর পরে আরেকজন তুলে বল করিয়ে পাঠাতে জায়গার বদল হয়ে গেছে। তাতে রানের সংখ্যা বেড়েছে। ষষ্ঠ ওভারের সমাপ্তি 33 রান কিন্তু নিতে পেরেছেন অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ব্যাটার দ্বয় মঞ্জুরুল এবং টিপু। ব্যাটে হয়তোবা কোনো সমস্যা ফেস করছেন, ব্যাট চেঞ্জ করবেন সেখানে ব্যাটার মঞ্জুরুল সম্ভবত, এবং সেই জন্য হয়তোবা কিছুটা সময় নেওয়া হবে। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট তারা প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমেছেন, তাদের কারেন্ট রান রেট 5.50 এবং সেক্ষেত্রে প্রজেক্টেড স্কোরটা হয়ে যায় 110। কাজেই এই মাঠে আমরা জানি যে 130-40 থেকে 50 হলে কিন্তু সেটাকে আমরা একটা সেফ স্কোর বলতে পারি। তবে এই মুহূর্তে সেই দিকেই হয়তোবা চেষ্টা করবেন দুজন ব্যাটার। আছেন টিপু এক প্রান্ত আগলে নন স্ট্রাইক এন্ডে আছেন, এবং আরও একজন ব্যাটার হচ্ছে মঞ্জুরুল। দুজনই চেষ্টা করে যাবেন বড় একটি পার্টনারশিপ গড়ে তোলার জন্য। অপরদিকে লোবান বল শেষ করার পরে স্পিন অ্যাটাকে এই মুহূর্তে আনা হয়েছে আরেকজন বোলারকে। স্পিন অ্যাটাকে আসবেন মিসবাহ তার ব্যক্তিগত ওভারটি শুরু করবেন। সেখানে ব্যাটিং এন্ডে এই মুহূর্তে আছেন মঞ্জুরুল, বল করেছেন ফ্লাইটেড, একদম ফুল টস, এবং সেটিকে কিন্তু আপিস ছিল, পাঠানো হয়েছে লং অন অঞ্চলের দিকে, সেখান থেকে বল করিয়ে পাঠাতে জায়গার বদল হয়েছে এবং এতটাই ঝুলিয়ে বল দেওয়া হয়েছে, হাত তুলে আম্পায়ার বলছেন এটি নো বল। এক্সট্রার খাতায় রান আসবে সিঙ্গেলের মাধ্যমে। অনেকখানি ফ্লাইট পেয়েছে এবং সেটিকেই কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, যদিও ব্যাটে বলে ভালো মতো করতে পারলে বাউন্ডারি হতে পারত। নো বল মানে ফ্রি হিট, এবং সেখান থেকে অবশ্যই একটি ভালো স্কোর করতে চাইবেন ব্যাটার। সেখানে আছেন উপস্থিত টিপু। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের হয়ে মোকাবেলা করছেন এই মুহূর্তে মেজবাকে।
এবারে স্লটে বল পেয়েছেন জোরের সাথে, কিন্তু লং অফে থাকা ফিল্ডার তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডিং করেছেন। জোরের সাথে যেই বলটি মারা হয়েছিল সেটিকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছেন শেষ মোমেন্টে, কিন্তু 4 হলো কিনা শেষ মুহূর্তে যেভাবে বল ঠেকিয়েছেন, ঠেকানোর পরে কিন্তু সীমানা দড়িতে টাচ করেছিলেন, এবং সেখানে বলের সাথে তার কোনো সংযোগ ছিল কিনা সেটি হয়তোবা দেখার চেষ্টা করছিলেন। যাই হোক, রান এসেছে 37, 1 উইকেটে। এবারে ইনসাইড এজ হয়েছে, ব্যাটের ভেতরের কানায় লেগে কিন্তু ফাইন লেগ অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে বল, সেখান থেকে আবারও জায়গার বদল, এবং তারই মাধ্যমে কিন্তু জায়গার বদলের মাধ্যমে কিন্তু রান বাড়ছে, সেটি করার চেষ্টাই করছেন দুজন ব্যাটার। 6 ওভার 1 বলের খেলার সমাপ্তি হয়েছে 37 অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট হেরিটেজের বিপক্ষে। এই মুহূর্তে আরও একটি বল মোকাবেলা করবেন, একদম সরাসরি স্ট্রেইট এবং স্ট্রেইট লাইনে স্ট্যাম্পে আঘাত করে তারপরে মিড অফের দিকে চলে গেছে বল, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠাতে আবারও জায়গার বদল, স্ট্রাইক রোটেশনের মাধ্যমে দুজন ব্যাটারি কিন্তু রানের গতিটিকে সচল রাখার চেষ্টা করছেন। পার্টনারশিপ বিল্ডিং আপ হচ্ছে এবং সেখান থেকে হয়তোবা বড় একটি পুঁজি তারা দলের জন্য দিতে চাইবেন। 6 ওভার 3 বল 40, 1 উইকেটে অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরের বল, খেলার চেষ্টা ছিল, তবে ব্যাটে বলে সংযোগ না হওয়ায় কোনো সমস্যা নেই, ওয়াইড বল, এক্সট্রা খাতায় আরও একটি রান যুক্ত হবে। আম্পায়ার দু হাত প্রসারিত করে জানিয়েছেন যে অনেক বেশি আসলে বলটি ওয়াইডিশ হয়ে গেছে। যাই হোক, পরবর্তী বল, গুড কামব্যাক, ডট এসেছে, দেখে শুনে ডিফেন্সিভ ভঙ্গিতেই মোকাবেলা করেছেন সেক্ষেত্রে ব্যাটার টিপু, এবং আরও দুটো বল আছে ওভারের অনফিল্ডের হয়ে। এবারে টিপু কিন্তু কাভার ড্রাইভ করেছেন, বল চলে যাচ্ছে ডিপার অঞ্চলের দিকে, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠিয়েছেন ফিল্ডার, এবং তারই সুবাদে আবারও রান এসেছে, 42-এ পৌঁছে গেছে 1 উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। আরও একটি বল বাকি আছে, শেষ বল মিসবার পক্ষ থেকে বল করলেন, এবারে কিন্তু ফ্লাইটের ডেলিভারি ছিল, দেখে শুনে ওয়ান ড্রপে মিসবার হাতে, কাজেই রিস্ক নেই কোনো। 7 ওভারের সমাপ্তিতে 42, 1 উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট হেরিটেজের বিপক্ষে। শুরুটা ছিল উড়ন্ত সূচনা, দারুণ কিছু বাউন্ডারিজ আসছিল, কিন্তু তারপরেই কিন্তু একটি উইকেটের পতন, এবং তারপরেই কিছুটা রানের যে খরা সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে। হেরিটেজ ক্রিকেটস এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের হয়ে কিন্তু আজকে দুটো দল থেকেই মোকাবেলার জন্য এসেছে কর্পোরেট পারসনস, তারা কর্পোরেট লিগে খেলছেন এবং প্রফেশনালি বেশ ভালোভাবে তারা দুটো দলের হয়ে নিজেদেরকে সাপোর্ট দিয়ে নিজেদেরকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 নবম আসরে আজকে আমরা আছি, এবং নবম আসরের দ্বিতীয় ম্যাচ আজকে প্রথম দিনের, এবং পরন্ত বিকেলে সেই ম্যাচটি আপনারা উপভোগ করছেন অবশ্যই টিকে স্পোর্টসে। আর একটি বল হয়েছে পায়ের উপরে আঘাত করেছে, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, হালকা একটা আবেদন ছিল, সেখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। বল কিন্তু পড়েই ইনসুইং করেছে এবং সরাসরি পায়ে আঘাত করেছে, আবেদন জোরালো ছিল না, কাজেই লেগ স্ট্যাম্পকে মিস করে যেত যে সেটা বোলার নিজেও জানতেন লোবান, সেক্ষেত্রে বোলার 99 নম্বর জার্সি পরিহিত। টাইটেল স্পন্সর পূর্বগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং পূর্বগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রাউন্ডেই কিন্তু খেলাটি হচ্ছে। আরও একটি বল হয়েছে, রাইট, আরেকটি বল হয়েছে, এবং সেখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পায়নি। যেটি বলছিলাম আপনাদেরকে, পূর্বগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই মাঠে কিন্তু খেলাটি হচ্ছে, এবং সেখানে দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা উপভোগ করছি এই হেরিটেজ এবং অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের খেলা। ওভারে 3টি বল হয়েছে, 3টি বলই কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক ডটস, অর্থাৎ লোবান কিন্তু দলের
হয়ে চেপে ধরার চেষ্টা করছেন, এবং এতে যখন ডটস বেশি আসে তখনই কিন্তু ক্রিকেটাররা যারা ব্যাটিং এন্ডে থাকেন তারা কিন্তু প্রেসারে পড়েন। এবারে ফুল টস, একদমই জুসি ফুল টস, সেটিকে অন সাইডে হয়তো বা সীমানার বাইরে পাঠানো সহজ ছিল, সেভাবে জাজ করতে পারেননি, জাস্ট ফ্লিক করে জায়গার বদল করে রানটি নিয়েছেন। অনেকখানি ফ্লাইট পেয়েছিল বলটিকে, কিন্তু চাইলেই জাজ করতে পারতেন, বাজে ডেলিভারি। যাই হোক, সেখান থেকে রান এসেছে এবং সেই রানের সুবাদে 43 এক উইকেটে 7 ওভার 4 বল শেষে আরও একটি বল করবেন এই মুহূর্তে। স্লোয়ার, ওয়াও, জাস্ট রিলিজ দ্য বল, এবং স্লোয়ারে মিস কিন্তু করে গেছেন সেক্ষেত্রে ব্যাটার, বুঝতে পারেননি বলের লাইন। লোবান কিছুটা মালিঙ্গা স্টাইলে বল করে থাকেন, সেটি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং এক্ষেত্রে বোলারের এই স্টান্টে কিন্তু অনেক সময় ব্যাটারদের বল রিড করতে অসুবিধা হয়। দিস গুড মুভ। আরও একটি বল আছে এই ওভারের, শেষ বলটি নিয়ে লোবান, ইয়র্কার লেন্থের বল, সেটিকে লং অনের দিকে ঠেলে দিয়ে কিন্তু জায়গার বদল করে ওভারের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন ব্যাটার দ্বয়। 44 এক উইকেটে 8 ওভারের সমাপ্তিতে। Pksp presents TK Corporate T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজন 9। বলছিলাম আমাদের টাইটেল স্পন্সরের কথা, পূবের গাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আছে আমাদের কো স্পন্সর হিসাবে রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রাইভম্যান, MKR1 স্কাই কমিউনিকেশনস। ফুড পার্টনার হিসেবে ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, আছে ব্রডকাস্ট পার্টনার হিসেবে সাইলেন্ট স্পোর্টস। অনলাইন নিউজ পার্টনার দেশ রূপান্তর, ফেসবুক এবং ইউটিউবে আমাদের এই খেলাটি সম্প্রচার করা হচ্ছে tk-news.com-এ, এবং এই পুরো আয়োজনে অর্গানাইজার টিকে স্পোর্টস। দ্বিতীয় ম্যাচ, সেই দ্বিতীয় ম্যাচে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের সাথে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের লড়াই, এবং সেই লড়াই হয়ে উঠেছে জমজমাট। আরও একটি ওভার শুরু হয়েছে, অষ্টম ওভার শেষে নবম ওভারে মিসবা আবারও ব্যাক করেছেন, প্রথম বলটি করেছেন, সেখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ নেই, দ্বিতীয় বলটি করবেন, দ্রুততার সাথে বল শেষ করছেন শর্ট রান আপে, এবারে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, ফুল টস পেয়েছেন, ব্যাটে বলের কানেকশন ছিল, তবে ফিল্ডার আছে লং অফে, দৌড়ে ফিল্ডিং করে দিলেন, ততক্ষণে আরও একবারের জন্য নিজেদের স্ট্রাইক চেঞ্জ করে 45-এ পৌঁছে গেছেন অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ব্যাটার দ্বয়। আরও একটি বল, এবারে কিন্তু স্লটে পেয়েছিলেন, জোরের সাথেই লফটেড খেলার চেষ্টা, কিন্তু ব্যাটের একদম টো এন্ডে শেষ পার্টে কিন্তু টাচ করেছে, সেখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। ডট বল, 8 ওভার 2 বলের শেষে 45 এক উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। কারেন্ট রান রেট 5.40, প্রজেক্টেড স্কোর 108। ব্যাটের বদল হচ্ছে বারবার, ব্যাটে হয়তোবা কোনো সমস্যা ফিল করছেন এবং এ কারণেই সেটি হচ্ছে। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ব্যাটার যারা আছেন তারা এরই মধ্যে দুবার ব্যাট নিয়ে কিন্তু ঝামেলার শিকার হলেন, হয়তোবা সেটি এবার আর হবে না। ভালো করে দেখে নিয়ে তাদের পছন্দসই জুৎসই ব্যাটটি নিয়েই তারা আবার মোকাবেলায় নামবেন। তবে অপর প্রান্তে থাকা হেরিটেজ ক্রিকেটার্স তারা নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মাধ্যমে যে প্রেশারটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন সেটি হয়তোবা এখনো পর্যন্ত বহাল আছে, কারণ প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 106-তে গুটিয়ে যেতে পারে এই ইনিংসটি, কারণ প্রায় হাফ অফ দ্য ম্যাচ বিন ফিনিশড অ্যান্ড সেখানে মাত্র 45 রান এসেছে। দিস ডিফিকাল্ট টু গিভিং এ চেজিং স্কোর অ্যাবাউট 140-50। সুতরাং এই সময় বড় শটসগুলো আনতে হবে। 17 বলে 6 রান করে টিপু আছেন 20 বলে 9 রান করে মঞ্জুরুল। দুজন ব্যাটারকেই এই মুহূর্তে সেট বলা চলে, তাদেরকে কিন্তু বড় শটস আনতে হবে। পরবর্তী বল, সেটি চেষ্টা করলেন, লফটেড অন ড্রাইভ, এবং সেখানে ডিপার অঞ্চলে ফিল্ডিং হয়েছে। লং অনের ফিল্ডার বেশ খানিকটা এগিয়ে তারপরে ফিল্ডিং করেছেন, সেখান থেকে রান পাবেন না, না পেয়েছেন, একটি রান পেয়েছেন অবশ্যই। 46 রান এসেছে একটি রানের সুবাদে। আরও একটি বল, এবারে অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের বল, ওয়াইড কল করা হবে, আম্পায়ার বলছেন ওয়াইড। এক্সট্রা খাতায় যুক্ত হয়েছে আরও একটি রান, এক্সট্রা সুবাদে 47-এ পৌঁছে গেছে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। আরও দুটো বল আছে ওভারের। মিসবা পরবর্তী বল করলেন, জোরের সাথে মারছেন, কিন্তু ফিল্ডিং ঠিক করা হয়েছে একদম যথাযথ জায়গাগুলোতে, কাজেই
সেখান থেকে খুচরো রান অর্থাৎ সিঙ্গেলস অ্যান্ড ডাবলস ছাড়া কিন্তু বের করা খুব বেশি সুবিধাজনক হচ্ছে না। ওভার থেকে এরই মধ্যে 4টি রান এসছে একটি ওয়াইডের সুবাদে এবং বাকিগুলো সিঙ্গেলস। শেষ বল এবং সেখান থেকে রানের সুযোগ নেই, সরাসরি কিপারের হাতে, টার্ন অ্যান্ড মিস অ্যান্ড অ্যানাদার ওভার ইজ গন। 48 ফর 1 আফটার 9। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের হয়ে দুজন ব্যাটার ওয়ান ডাউনে আসার পরে অর্থাৎ একটি উইকেট হারানোর পরে দুজন ব্যাটারই কিন্তু পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছেন অনেকক্ষণ ধরেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা চেষ্টা করছেন বাউন্ডারিজ বের করার, কিন্তু সেটি কিন্তু বের করতে দেয়নি টাইট ফিল্ডিং এবং নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের মাধ্যমে আজকে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের ক্রিকেটাররা। পাশাপাশি তাদের বোলিং এন্ডেও যেই পরিবর্তন অর্থাৎ তাদের স্পিন অ্যাটাকে তারা যেভাবে বোলিং ভ্যারিয়েশন দেখাচ্ছেন, স্লোয়ারগুলো দিচ্ছেন, ব্যাটে বলে কানেক্ট করতে পারছে না, সেটিও লক্ষণীয় ব্যাপার। বোলিং স্টান্টের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি লোবান যেভাবে বল করেছেন, সেখান থেকেও খুব বড় ধরনের শটস খেলার সাহস করতে পারেননি এখন পর্যন্ত ব্যাটার। এই মুহূর্তে আরও একটি বোলিংয়ের পরিবর্তন। পঁচাত্তর নাম্বার জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় হাবিব এসেছেন বল করতে স্পিন অ্যাটাকে। অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের বল উঠে গেছে আপিস বাট নোম্যান্স ল্যান্ডে, সেখান থেকে রানের সুযোগ পেয়েছেন। 48-এ পৌঁছে গেছে দল এক উইকেটের বিনিময়ে। 48 থেকে বেসিক্যালি 49-এ যাওয়ার কথা। 9 ওভার খেলা শেষ হয়েছে, আরও একটি বল হয়েছে যেহেতু। পরবর্তী বল হাবিবের, এই বলটি পড়ার পরেই কিন্তু অনেকখানি উচ্চতা পেয়েছিল, বাউন্সি হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পায়নি। দেখে শুনে ডিফেন্সিভ ভঙ্গিতেই কিন্তু খেলার চেষ্টা। দু বল শেষে 49 এক উইকেটে, 9 ওভার 2 বল শেষে আরও একটি বল। এবারে অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের বল। ব্যাট চালিয়েছিলেন জায়গায় দাঁড়িয়ে, হয়তো ফুটওয়ার্ক থাকলে ব্যাটে বলে কানেকশনটা ভালো হতো। শেষ পর্যন্ত ব্যাটে বলের কানেকশনটি হয়নি। সাকিবের মতো করে কিন্তু এই 75 নাম্বার জার্সি পরিহিত বোলার হাবিব যার নাম, তিনি কিন্তু বল করছেন। বেশ ভালোই লাগছে তার বোলিং স্টাইল। সেই বাংলাদেশের 1 নাম্বার অলরাউন্ডার, ইনফ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনালি যিনি অলরাউন্ডার হিসেবে 1 নাম্বার তকমা পেয়ে থাকেন, তার মতোই তিনি কিন্তু বল করে চেষ্টা করছেন আর্মার ডেলিভারি করে। আরও একটি বল এবারও এসেছে, অফ স্পিন করেছিলেন, সেখান থেকে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন না। বল পড়ার পরে হালকা একটা টার্ন পাচ্ছে এবং সেই টার্নেই কিন্তু পরাস্ত হচ্ছে। আরও একটি বল বাকি আছে এই ওভারের এবং শেষ বলটি মোকাবেলা করবেন টিপু। সেম থিং হ্যাপেন্ড, অ্যানাদার বল ডেলিভার্ড এবং সেখান থেকে ডট, অর্থাৎ 10ম ওভারের সমাপ্তি। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট 49 এক উইকেট হারিয়ে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের বিপরীতে। পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই মাঠে দুর্দান্ত এই আয়োজনে আপনারা আছেন। টিকে স্পোর্টসের এই অর্গানাইজিং এর মাধ্যমে কিন্তু এই অসাধারণ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট কর্পোরেট T20 লিগটি আমরা এনজয় করছি এবং সেখানে একটি ছোট্ট পরিবর্তন এই মুহূর্তে ধারাভাষ্যের আসবেন প্রান্তর। Thank you, Nihan. Prantor here again for the next 5. First ball, a bit slower one. Not an ideal T20 innings so far from On-Field Sports Management. They're preserving their wickets, but still they have just got onto that 50 runs mark in their 11th over. Imran Khan continuing on, got a wicket, only wicket fall for On-Field Sports Management. Outside off, cut it very gently. They're not trying to hit those balls so hard
They're just playing with soft hands, playing late, watching the ball from very close end, and then got onto a stroke. You need to give credit to the bowlers, to the fielding positions, definitely. A long off there for the right hand batters so that he could not get on to that long stop line. That's been picked it up nicely. Flick of the wrist. And yes, that's the boundary. Welcoming boundary one from the batter. Good use of the surface, definitely. Made his room and intention very clear. Exposed the stump and made the bowler follow him. And the bowler did just that thing against him and let him free his arms with that flick shot, an uppish on drive towards that deep mid wicket. Again a slower, driven so hard but not that much elevation for having a boundary. Only a single been taken. So even after this over, their current run rate is not that much healthier. Fifth ball of the over. A full toss, but could not just capitalize that. Went on to that deep mid wicket region for a single. So I was talking about those mistakes or those flaws in their batting so far. They're not hitting the ball very much hard, though they have got a boundary, but still that's been hit very, very gentle fashion. So in this power cricket, you need to generate some sort of power to not only accelerate the run, but also just have an impact to your opponents. Again, while seeing the batters coming down the track, the bowler just had a slower Yorker there. Off drive high up in the air, but the long off fielder was in a deeper position. For that, just could not get enough time to catch that ball. So a single to finish things off. 11 gone. It's 58 for 1 on field sports management. New over starting in with the left arm orthodox spinner Habibur Rahman. Single been taken with its slog sweep. Bowled brilliantly so far. Habibur. Left arm orthodox spinners usually creating that angle. Brilliantly bowled. A bit of quicker armor, but the length was perfect for stopping the batter to go on for that slog sweep. Brilliantly executed. This time it's Fuller. Straight drive, uppish a bit. Couple of bounces before the fence for a boundary. Now they are slapping onto the ground, slapping the ball hard. Just look at the shot. Slapped it hard. The sweet sound of the bat just ensured that boundary. Win against the fielder and win fast. Loosener it was. Cut it nice, but only for a single from that point region. The need to go for those singles. Whenever they're getting chance, they're getting higher. This time again,
very intellectual bowling from Habibur Rahman, because he seeing the batters to dig deep for the slog sweeps, preventing them from doing so. Another single been taken from the long on region. At the end of this over, 12 gone, 65 for 1 on field sports management. New over starting in. Wide to start on the proceeding. Abdullah Al Numan with the ball in hand, way outside off. It was a dolly there. There was nowhere to pitch the ball, so just got past that field. It's a pull, a lofted one, a stropple pull there, and just cleared that long on region with a boundary. Just a drop before the fence. What a shot it was. It's a very, very dolly delivery from him. Again, pulled it nicely. High and handsome for a 6. What a shot. Back-to-back boundaries. First of all, it was a 4 and then his over boundary. What a shot. Half volley it was. Nowhere there to pitch the ball, and now they're accelerating their innings. What a shot it was, Manzurul. 30 of 31. Outside leg. Just got brushed off to that trouser of the batter, I guess. And for that reason, no wide been given. Oh, a late call from the umpire. And yes, a wide been given. Again, missed his line and length completely. Tried to eye on that leg stump line, but he was nowhere there to pull that ball, to pull the trigger on a higher note and load those bullets towards that square leg or the defined leg region for boundaries or over boundaries. A loopy delivery, high up in the air, lofted cover drive. Fielder just ran back towards the ball, but could not just hold that ball. It was a very tough chance. Scramble seam, a bit slower. Lofted cover drive attempted. It's got high up in the air, but from that air line, the ball could not just get enough deviation for a boundary or even for a catch. Again, way outside off. They are throwing their bats in every delivery, and why not? They need to accelerate and accelerate it in a speedy manner.
brilliantly came back. Got that ball perfectly onto that leg stump line. A bit fuller. No room been offered. And for that reason, the batter just couldn't get past with that ball. Last ball of the over. Couldn't be. Couldn't be that. It's again and wide. Down the leg. He just went on with that ball. And after that, the batter just proved himself right from not going with the ball. And it's a very, very costly over so far. Wide a boundary and over boundary. Wide single. Dot, dot and wide, and at last it's a dot. 80. 80 for 1 after 13. Brilliantly played, but straight up in the air towards that long off region fielder, and it's gone. A very timely breakthrough for heritage cricketers, and Manzurul at last going off to the ground with a brilliant catch. And exactly the bowler trying to hit it up on the ball. A bit flighted one onto that off stump for the fuller length. He got slapped, but for the slowishness of the ground and for the pitch, he just got caught towards that long off region fielder. The catch was pretty much safe in hand, you have to say. A very untimely wicket for on-field sports management. They were trying and they were just setting up for a quick gear change, but from that, just got a stoppage there. Second wicket down. Mahmood is the new batter. Single been taken from the first ball. He faced off and got off to the mark. Now seeing that in the line, they were trying to slap hard. And for that reason, they just got that advantage of hitting the deck hard, the heritage cricketers bowlers. And for that reason, a bit mismatch of the stroke play from the batter caused a wicket. Flighted one, a bit quicker, though skidded to the keeper. Missed his shot. A bit rising delivery outside off. Just a half-hearted cut. Couldn't get past that gully fielder for another dot. So consecutive dots now for
Habibur Rahman. Brilliant bowling so far. 1 wicket for 9 runs. It's been so far so good. Last ball of him again. Got for that slog sweep. Missed that off break. The ball missed the bat, the stump, everything. Very lucky indeed. A dot to finish. Next over starting on. Miss Baur. Another left arm orthodox spinner. Just sliding off the ball. Another single been taken. So it's going so far so cold after losing a wicket. A very untimely one, as I was saying. If it wasn't, it could be a good time to gearing up of the order with those runs. Driven nicely using the vacant area towards that extra cover region for another single. What a shot it was, down the park again. It's a huge six. And they're trying to break the shackle. Look at the shot. Down the track. Went on to the line of the ball and straight is as straight as possible. Straight drive at its best. Again, just flying with the bat. But this time he couldn't just get past that shot. Shuffling across that off stump line, he was trying to hit that ball, but it's kept very low, and for that reason basically he missed his shot. A slight appeal, again slashing his bat hard, went on to that deep mid wicket for another single. 15 gone, it's 91 for 2 on-field sports management. Prantor was here with you, and for the last 5 overs, the exciting one, the slogs are starting, and for that slog phase, Nihan will be joining the commentary box. Thank you very much, Prantor, for switching the mic for me. And Nihan is here once again on this combox. On-field sports management versus heritage cricketers. 15তম ওভারের সমাপ্তি, আরও একটি ওভার শুরু। 16তম ওভারের প্রথম বল, হাঁটু গেড়ে সুইপ শট খেলার চেষ্টা ছিল অন সাইডে, ডিপ মিড উইকেট থেকে কিন্তু ফিল্ডিং হয়েছে, সেখান থেকে জায়গার বদল একটা বারের জন্য 92 উইকেটে। এই সময়ে এসে কিন্তু ব্যাটাররা কিছুটা মারমুখী ভূমিকা অবতীর্ণ হবেন, সেটি আসলে প্রেডিক্টেড। আবারও হাঁটু গেড়ে, কিন্তু এবারে কাউকর্নার অঞ্চলের দিকে, সেখানে ফিল্ডিং হয়েছে, জায়গার বদল 2 রানের সুবাদে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত একটি রানই এসেছে। 93 উইকেটে টিপু, যিনি বড় শট খেলার চেষ্টা করছেন, সেট হয়েছেন। ও মাই গড, অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের বল, টার্ন করেছিল। যেহেতু লেফট হ্যান্ডেড অফ স্পিনার, রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটারের জন্য কিন্তু সেটা আসলে বেসিক্যালি লেগ স্পিনের মতো হচ্ছে।
এবং এতে করে অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বলগুলো যখন তিনি খেলতে চাচ্ছেন তখন হচ্ছে টার্ন করে বের হয়ে যাচ্ছে, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। প্রত্যেকটি বলই সেম থিং হচ্ছে, ক্রস ব্যাটে খেলার চেষ্টা করছেন, ফুটওয়ার্ক করছেন না এবং সেখানে কিন্তু পরাস্ত হচ্ছেন। দুটো বল ডট চলে গেছে ব্যাক টু ব্যাক। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের হয়ে টিপু 43 বল মোকাবেলা করেছেন এখন পর্যন্ত, 23 রান নিতে সক্ষম হয়েছেন। সো ইউ নিড টু স্ট্রাইক নাও, ইউ হ্যাভ টু স্লগ। আরও একটি বল দেখে শুনে ডিফেন্স করেছেন, এবারে আর্মার দিয়েছিলেন কিন্তু, এবং সেখান থেকে ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটেছিল বিধায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা, নাছাড়া কিন্তু স্ট্যাম্প ভেঙে যেতে পারত। আরও একটি বল বাকি আছে ওভারে, সেটি করলেন এবারে। স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প বল করেছেন, আপিস ছিল, তবে ইনার সার্কেলে মিড উইকেটে, শর্ট মিড উইকেটে কোনো ফিল্ডার ছিল না। আরও একটি ওভারের সমাপ্তি, ওভার থেকে মাত্র 3টি রান এসেছে এবং এরই সুবাদে 16তম ওভার শেষে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট 94 2 উইকেটে। আরও 4টি ওভার বাকি আছে এই ইনিংসে, সেখানে হয়তো বা স্কোরটিকে আরও বড় করতে চাইবেন যারা আছেন এই মুহূর্তে সেট ব্যাটার, এবং সেই চেষ্টার জন্য তাদেরকে বড় কিছু শটস আনতে হবে, সেটা তো নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। PKSP প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট T20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 নবম সিজন। সেই নবম সিজনে আজকে প্রথম দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে আমরা আছি। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এবং হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের মধ্যেকার এই ম্যাচ চলছে, 16টি ওভার মাঠে গড়িয়েছে। টাইটেল স্পন্সর পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং তাদেরই মাঠে এই খেলাটি হচ্ছে, পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রাউন্ড। সেই খেলা আমরা উপভোগ করছি, অর্গানাইজড বাই টিকে স্পোর্টস। কো স্পন্সর হিসেবে রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রাইভ ম্যান, MKR এবং ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশন, তারা কিন্তু আছেন। দুর্দান্ত একটি শট এবং সরাসরি বাউন্ডারি লাইনকে অতিক্রম করে 4 আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু ওভারের প্রথম বলটি থেকে মেজবা সেক্ষেত্রে স্পিন অ্যাটাকে এসেছেন তার ব্যক্তিগত শেষ ওভারটি করতে, এবং সেই ওভারের প্রথম বল থেকে কিন্তু কাভার ড্রাইভ করে একটি 4 আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। ডিপ কাভার অঞ্চলে ফিল্ডার উপস্থিত ছিল না, সেখানে গ্যাপটি খুঁজে পেয়েছেন। পরবর্তী বল করবেন, এবারে অন সাইডে হাঁটু গেড়ে স্লগ, বিশাল বড় 6 ফ্রম ডিপ মিড উইকেট, এবং টিপু কিন্তু এই মুহূর্তে বড় শট খেলার চেষ্টা করছেন। দর্শক গ্যালারি থেকে, গ্যালারি বলবো কিনা জানি না, যাই হোক সেখান থেকে কিন্তু উচ্ছ্বাস, এবং অনেকেই কিন্তু খেলা এনজয় করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি টিকে স্পোর্টসের এই প্ল্যাটফর্মটা থেকে, এবং শুধু দেখতে পাচ্ছি না, শুনতেও পাচ্ছি ইনফ্যাক্ট। সো ইয়েস, যারা খেলা দেখতে এসেছেন তারা উপভোগ করছেন, এবং এই মুহূর্তে খেলাটি জমে উঠেছে। 4-6 T20 এই ম্যাচে তো 4-6 আসলে উপভোগ করার মতোই বিষয়। আরও একটি বল, এবারে ফ্লাইটের ডেলিভারি, ও মাই গড, জাস্ট মিস দ্য স্টাম্পস, জাস্ট মিস দ্য স্টাম্পস। অফ স্ট্যাম্পের একটু বাইরে দিয়ে গেছে, জাস্ট টার্ন করেছে, এবং টার্ন যদি অতটা না করতো তাহলে হয়তো বা স্ট্যাম্প উড়ে যেত, সেক্ষেত্রে লাকি আম্পায়ার। এবারে কিন্তু সেটি আর হয়নি, জাস্ট আগের বলটির রিপিটেড ভার্সন। এবারে লাইনটা স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প ছিল, লেগ স্ট্যাম্প থেকে টার্ন করে মিড স্ট্যাম্পের উপরে ব্রেক করেছে, এবং তখনই কিন্তু ক্রস ব্যাটে খেলার যেই চেষ্টা সেই প্রয়াসে ফেলিউর হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাটার টিপু। সাজঘরে ফিরবেন তিনি, সাজঘরে ফিরছেন, এবং ততক্ষণে দলের জন্য অনেকক্ষণ ক্রিজে থেকে একটি পুঁজি সংগ্রহ করার সেই চেষ্টাটি কিন্তু তিনি করে গেছেন। কিছুটা ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেটে আসার একটা প্রয়াস ছিল, খুব বেশি বের হননি, কিন্তু এক স্টেপ এসেই যখন মারতে চেয়েছেন তখন কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগটি ঘটাতে পারেননি, কাজেই আরেকটি উইকেটের পতন। তবে ইয়েস, দ্যাট ওয়াজ আ বিগ উইকেট, হি ট্রাইড এ লট, প্লেড ওয়েল, অনেকক্ষণ ক্রিকেট ক্রিজে টিকে থাকা এবং শেষ দিকে আসলে শর্টসগুলো খেলা, তার দায়িত্বটি তিনি পালন করার চেষ্টা করেছেন,
এই মুহূর্তে আরও 3টি ওভার এবং 2টো বল আছে, অর্থাৎ 16 ওভার 4 বলের খেলা এখন চলছে। আরও 2টো বল বাকি আছে এই ওভারে। মিসবাহ হয়তোবা আরও একটি উইকেট তুলে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, 2টো বল তার হাতে আছে এখনও। নতুন ব্যাটার সাইফুল, এটি একটি সুযোগ, নার্ভাস পয়েন্ট, পারবেন কি? ওয়াইড লাইনে বল, করিডোর ঘেঁষা, একদম করিডোরের ভেতর দিয়ে, ওয়াইড কল হবে না অবশ্যই, ডট বল আসবে। এই ওভার থেকে একটি 4, একটি 6, তারপরে একটি ডট এবং তারপরেই কিন্তু উইকেটের দেখা পেয়েছেন। গুড কামব্যাক ফ্রম মিসবাহ। আর একটি বল, ফ্লাইটের ডেলিভারি, ফুল টস পেয়েছেন, লং অনে ফিল্ডার দাঁড়িয়ে সেখান থেকে ফিল্ডিং করে বল পাঠাতে কিন্তু জায়গার বদল হয়ে যাবে। ওভারের সমাপ্তিতে আরও 1 রান যোগ হয়ে 105, 3 উইকেট হারিয়ে 17 ওভার শেষে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। তবে এই স্কোরটি যে অবস্থায় আছে, শেষ 3টে ওভার থেকে যদি স্কোরটিকে 140-50-এর কাছাকাছি না নেওয়া যায় তাহলে হয়তো বা সেটি খুব বেশি ফাইটিং স্কোর হবে না। যদিও ক্রিকেট খুবই আনপ্রেডিক্টেবল এবং 100 রানও কখনো কখনো ভারী পড়ে যেতে পারে। এই ধরনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টগুলোতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবাই চেষ্টা করলেও সেই প্রফেশনালিজম নিয়ে সেই জায়গাতে চেষ্টা করে সেই জায়গাতে আসলে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে থাকেন, যেমনটা আমরা গত ম্যাচে দেখেছি। তো সেই জায়গাতে হয়তোবা যতটা পারা যায় স্কোরটাকে বড় করা সেই চেষ্টাই করছেন এবং শেষের দিকে কিন্তু হয়তোবা আরও বেশ কিছু বড় শট আমরা দেখতে পাবো, যেহেতু হাতে উইকেট আছে, 7টি উইকেট হাতে আছে, 3 উইকেটে 105, 17 ওভার শেষে। পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24, সেখানে আজকে এই মাঠে যে খেলাটি হচ্ছে পুবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একটি দৃষ্টিনন্দন গ্রাউন্ড এবং সেই গ্রাউন্ডের এই খেলার আয়োজনে আছে টিকে স্পোর্টস। অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার কর্পোরেট বিভিন্ন দলগুলোকে এভাবে একত্রিত করা। 17টি দল খেলছে এবারকার এই আসরে, নবম আসরে। আরও একটি ওভার শুরু হবে। লোবান এসেছেন, ভালো বল করেছিলেন, 5 রান দিয়েছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেট পাননি, হয়তোবা এবার সেটি চেষ্টা করবেন। 105, 3 উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। প্রথম বল, লোবান, বাউন্সার ছিল, পুল করতে চেয়েছেন, হাত ব্যাটের ওপরের কানায় লেগে সেটি লং অনে থাকা ফিল্ডারের হাতে ধরা পড়ার কথা ছিল কিন্তু তালুবন্দি করতে পারেননি, বাউন্সারে পরাস্ত হয়েছেন। যেভাবে পুল শট করলেন, ব্যাটে বলের সংযোগটা সেই অঞ্চলে বলকে ট্রাভেল করাতে পারেনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাচ যে উঠেছিল সেই সুযোগটা কিন্তু লং অনে থাকা ফিল্ডার মিস করেছেন। এবারে ফ্লিক করে রান নেওয়ার প্রয়াস এবং সেই চেষ্টায় সফল হবেন একটি বারের জন্য, অর্থাৎ একটি রান আসবে। অন সাইড থেকে ফিল্ডিং হয়েছে, ডিপার পজিশনে ফিল্ডার ছিল ডিপ মিড উইকেটে, সেখান থেকে বল কুড়িয়ে পাঠাতে একবারের জন্য জায়গা বদল। লোবান আরও একটি বল করবেন, ওভারের 3য় বল। প্রজেক্টের স্কোর বলছে 123 হতে পারে। এবারে কিন্তু একদম স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প বল করেছেন, তবে সেটিকে একদম ফ্লিক করে দিয়ে পাঠানো হয়েছে বাউন্ডারি লাইনের দিকে, ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলটিকে ক্লিয়ার করে 4টি রান। কি সুন্দর গাইড করে দিয়েছেন বলটাকে, পেসটাকে কাজে লাগিয়ে জাস্ট কবজির মোচড়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন সীমানার বাইরে। গুড টাইমিং ইনডিড বলতেই হবে। এবং এরকম সময় আসলে চারিদিকে ব্যাট চালাতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যতটা পারা যায় স্কোরটিকে বাড়িয়ে তোলা। 111-তে পৌঁছে গেছে এই 4-এর মাধ্যমে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। আরও একটি বল মোকাবেলা করবেন, ওভারের 4র্থ বল। এবারে কিন্তু অফসাইডে ড্রাইভ করেছেন, সেখানে ফিল্ডার আছেন ডিপার পজিশনে কাভার রিজিয়নে, বল কুড়িয়ে পাঠাতে 2বারের জন্য জায়গা বদল করার সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন। কাপল অফ রানস, রানিং বিটুইন দ্য উইকেট ওয়াজ ভেরি গুড। দুজন ব্যাটারের মধ্যে এই দৌড়ের সমঝোতা, কল দিলে দৌড়ে চলে আসা, এটা একটি রানকে কখনো কখনো 2টি রানে পরিণত করতে পারে, সেটি করার চেষ্টা করছেন এই দুজন ব্যাটার সাইফুল এবং মাহমুদ।
পরবর্তী বল, ওভারের পঞ্চম বল, মোকাবেলা করবেন এবার ইয়র্কার লেন্থের বল, দু পায়ের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে কিপারের হাতে, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল। এক পা কিছুটা এগিয়ে লেগ স্ট্যাম্পের দিকে ঘুরিয়ে তারপরে অনসাইডে খেলার চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতেই দু পায়ের মাঝখানে যে গ্যাপটি সৃষ্টি হয়েছে সেদিক দিয়ে কিন্তু বলটি বের হয়ে গেছে এবং হয়তো মিল স্ট্যাম্পের বা লেগ স্ট্যাম্পের দিকে যদি গ্যাপটা খুঁজে পেত তাহলে হয়তো বা বিপদ হতে পারতো। যা হোক, আরও একটি বল, এবারে স্ট্যাম্প টু স্ট্যাম্প, হালকা সুইং করেছিল, কাভার অঞ্চলকে ক্লিয়ার করতে পারবে কিনা শেষ মুহূর্তে। 4 ডিপ কাভার অঞ্চলে যিনি ছিলেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ডাইভিং এফোর্টে, তবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি, অনেকখানি দূরে আসলে প্রায় এক্সট্রা কাভারের অঞ্চলের দিকে দৌড়ে এসেছিলেন এবং সে কারণে কিন্তু অনেকখানি পথ ট্রাভেল করতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত 4 কিন্তু বাঁচাতে পারেননি, শেষ রক্ষা হয়নি। 4-এর মাধ্যমে এই ওভারে অলরেডি প্রায় 12টি রান চলে এসেছে, অর্থাৎ দুটো 4, একটি ডাবল, সেখান থেকে 10 এবং দুটো সিঙ্গেল, সেখান থেকে আরও দুটো রান, মোট 12টি রান কিন্তু এই ওভারে চলে এসেছে। সো দিস ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ ওভার ফর হেরিটেজ। অবশ্যই তারা শেষ দুটো ওভারে রান চেক দিতে চাইবেন। অপরপক্ষে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট তারা তো যেমনটি করছেন এই ওভারগুলোতে আসলে সেটাই করা উচিত, প্রচুর স্ট্রোক দেখাতে হবে এবং সেটিই তারা করছেন। এই মুহূর্তে হাতে উইকেট আছে 7টি, দেখার সময় আর নেই, এবারে শুধু মারতে হবে, বড় শট আনতে হবে, স্কোরটাকে যতটুকু পারা যায় বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন দুজন ব্যাটার, সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাইফুল 7 বলে 12তে চলে এসেছেন এবং শেষ বল মোকাবেলা করে কিন্তু ওভারের সমাপ্তি হয়েছে 117, 3 উইকেটে। নতুন বোলার এসেছেন ফয়সাল, মোকাবেলা করবেন, 9টি রান দিয়েছেন এর আগে, তার ব্যক্তিগত ওভারগুলো থেকে কোনো উইকেট পাননি। এবার স্কুপ করতে সফল হননি, কিন্তু স্কুপ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগ ঘটলো যেভাবে, সরাসরি পেছনে থাকা কিপার তিনি কিছুটা এগিয়ে এসে কিন্তু তালুবন্দি করতে সক্ষম হয়েছেন বল, কাজে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরছেন মাহমুদ। আরও একটি উইকেটের পতন, চতুর্থ উইকেটের পতন 117 রানে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের। প্রথম বলেই, ওভারের প্রথম বলেই উইকেটের পতন। আরও একজন ব্যাটার হয়তো নামবেন। অফ সাইডে অনেকখানি এগিয়ে এসে তারপরে স্কুপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেভাবে করতে চেয়েছিলেন ব্যাটে বলে সেভাবে হয়নি, কারণ অফ স্ট্যাম্পের বেশ বাইরে চলে গেছে বল। হয়তোবা মিডল অ্যান্ড অফ স্ট্যাম্পের মাঝামাঝি বরাবর বলটি থাকলে তিনি যেই স্টানটি নিয়েছিলেন দিল স্কুপ করার মতো করে, তাহলে হয়তোবা অন সাইডে সেই ফাইন লেগ অঞ্চলটিকে ক্লিয়ার করতে পারতেন, কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগটি ঘটাতে পারলেন না। ব্যাটের উপরের কানার দিকে কিন্তু বলটি লেগে অনেকখানি ফ্লাইট পেয়েছে, উপরে উঠে গেছে, আপিস ছিল এবং শেষ পর্যন্ত আউট কিন্তু হয়ে গেলেন আরও একজন ব্যাটার। আবু রাজিন এই মুহূর্তে ক্রিজে এসেছেন নতুন ব্যাটার হিসেবে। ফয়সালের এই ওভারের দ্বিতীয় বলটি মোকাবেলা করবেন। চতুর্থ উইকেটের পতনের পরে নতুন ব্যাটার হিসেবে রাজিন কিছুটা ব্যাক ফুটে দাঁড়িয়ে থেকে কিন্তু তিনি তার ব্যাটিং স্টান্টটা নিয়েছেন, তবে অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরের বল মারার চেষ্টা করেননি। আম্পায়ার সিগন্যাল দিয়েছেন ওয়াইড, এক্সট্রার খাতাতে একটি রান যুক্ত হবে তারই সুবাদে। ওভারে দুটো বল হয়েছে, একটি বল প্রথম বল থেকে উইকেট এবং দ্বিতীয় বলটি আসলে ইলিগাল ডেলিভারি, সেটি কাউন্ট করতে পারছি না আমরা, এক্সট্রা খাতায় একটি রান শুধু যুক্ত হয়েছে, অর্থাৎ সেই হিসাবে ওভারে একটি বলই কনসিডার করা যাবে। দ্বিতীয় বল এবারেও কিন্তু করিডোরের অনেক বাইরে, আম্পায়ার আবারও হাত প্রসারিত করলেন, জানালেন দ্বিতীয় বলটিও আসলে ওয়াইড হয়েছে, এক্সট্রা খাতায় আরও একটি রান। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট তারা 117 থেকে আরও দুটো রান এগিয়ে গেছে, কিন্তু বল কিন্তু বাড়েনি। 119, 4 উইকেট হারিয়ে এই মুহূর্তে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 সিজন 9 দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে। এবারেও কিন্তু ওয়াইড হতে পারত, বেশ ওয়াইড ছিল, ব্যাটে বলে কানেক্ট করেছেন শেষ অবধি,
কাট করেছেন এবং চলে গেছে পয়েন্ট অঞ্চলে, পয়েন্ট রিজিয়নের দিকে, সেখান থেকে ফিল্ডিং করে পাঠাতে ডিপার পজিশন থেকে আরও একবারের জন্য জায়গা বদল করে নিয়েছেন ব্যাটার। কাজেই স্ট্রাইক রোটেশনের মাধ্যমে এই মুহূর্তে রাজিন থেকে স্ট্রাইক চলে গেছে সাইফুলের কাছে, 7 বলে যিনি 12 করেছেন। আগের ওভারটিতে চড়াও হয়েছিলেন বলারদের উপরে, এবারেও হয়তো বা চেষ্টা করবেন বড় একটি ইনিংস উপহার দেওয়ার জন্য, শেষ মুহূর্তে বেশ কিছু শটস বের করার জন্য। 18 ওভার 2 বলের খেলা শেষ হয়েছে, 120। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এই ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে দৌড় শুরু করেছেন। ফুল টস, ব্যাটে বলে সংযোগই ঘটাতে পারলেন না। ফুল টস বলটিকে অফ সাইডে কিন্তু বাউন্ডারিতে পরিণত করতেই পারতেন সহজে, ব্যাটে বলে সংযোগ না হওয়ার কারণে সরাসরি চলে গেছে কিপারের হাতে। ডট বল, এটাকে একটা জুসি ডেলিভারি বলতেই পারি আমরা, বাট couldn't judge this ball, এবং তারই কারণে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরো একটি বল করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বোলার। পরবর্তী বল করলেন, এবারে ফুল টস পেয়েছেন, কাজে লাগাতে পারলেন কিনা, এবং ইয়েস, বিশাল ছক্কায় পরিণত করেছেন। অন ড্রাইভ করেছেন, লফটেড অন ড্রাইভ, এবং বল চলে গেছে সরাসরি কাউ কর্নার অঞ্চল দিয়ে সীমানার অনেক বাইরে। 6। এরকম 6 আসলে দেখতে চায় দর্শক সারিতে যারা থাকে, তাদের হই হুল্লোড় আমাদেরকে আরও বেশি অনুপ্রেরণা দেয়। 126, 4 উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। আবারও ফুল টস, এবারে কিন্তু জাস্ট গাইড করে দিয়েছেন স্কয়ার লেগ অঞ্চলকে ক্লিয়ার করে সীমানার বাইরে। 4টি রান, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ, 2 বাউন্ডারিজ ইন এ রো। ওয়াইড হতে পারতো বলটা, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল ছিল, কিছুটা এগিয়ে এসে জাস্ট গাইডেড শট খেলে ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ রিজিয়নকে ক্লিয়ার করে 4টি রানে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন সাইফুল। মাত্র 10 বলে 22 রানে পৌঁছে গেছেন, মাত্র 10 বলে 22 রান, 130। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট 4 উইকেট হারিয়ে আরও একটি বল বাকি আছে এই ওভারের। এই বলটিকেও কি বাউন্ডারিতে পরিণত করতে পারবেন কিনা, এলবিডব্লিউর আবেদন ছিল, তবে আবেদন জোরালো নয়। প্যাডে লেগেছে অথবা ব্যাটে প্যাডে লেগে তারপরে কিন্তু ইয়েস, শুধুই প্যাডে লেগেছে, লেগ বাইয়ের ইশারা ছিল আম্পায়ারের, শুধু প্যাডে লেগেছে এবং সেখান থেকে একটি রান নিতে সক্ষম হয়েছেন অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের ব্যাটার দ্বয় জায়গার বদল করে। সাইফুল যেহেতু জায়গার পরিবর্তন করেছেন, তিনি কিন্তু আবার স্ট্রাইক এন্ডে যাবেন। মাত্র 11 বল খেলে 22 রান করেছেন। শেষের এই সময়টাতে যে ক্যামিওটি তিনি দেখাচ্ছেন, এটি যদি আরও 10টা বা 15টা অথবা 20টা রান যদি যুক্ত করতে পারে শেষ ওভারে, it would be a good fighting score for on-field sports management, এবং সেখানে চেজিং স্কোরে যে কিন্তু কিছুটা ধাক্কা খেতে হবে অপর পক্ষে থাকা হেরিটেজ ক্রিকেটার্সদের। সো শেষ ওভারে কি হয় সেটাই দেখবার বিষয়। লোবান এসেছেন, আমরা বলছিলাম যে এই কর্পোরেট টুর্নামেন্টের মালিঙ্গা বলা যায় তাকে, মালিঙ্গা স্টাইলে বল করে থাকেন তিনি, এবং তিনি কিন্তু শেষ ওভারটি করবেন দলের হয়ে, হেরিটেজের হয়ে। প্রথম বল ইনসাইড এজ হয়েছে, সরাসরি ব্যাটের ভেতরের কানায় লেগে অফ স্ট্যাম্প এবং মিল স্ট্যাম্পের যেই বেল সেটি কিন্তু উড়ে গেছে। ভেরি গুড ডেলিভারি। রিপ্লেতে আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি জোরের সাথে লং অনকে ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে বলের কানেকশন ভালো না হওয়ায় ব্যাটের নিচের একদম নিচের ইনসাইড এজ হয়েছে পার্টটাতে লেগে, এবং শেষ পর্যন্ত উইকেট বিলিয়ে দিয়ে সাজ ঘরে ফিরছেন সাইফুল। বাট 11 বল বা 12 বলের যে ক্যামিওটি তিনি দিয়েছেন সেটি অবশ্যই দলের জন্য কার্যকরী। সোহেল নতুন ব্যাটার, তিনি আসছেন 19 ওভার 1 বল শেষে, আরও 5টি বল আছে হাতে। 131। অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এই মুহূর্তে স্কোরে দাঁড়িয়ে, প্রজেক্টেড স্কোর বলছে 137 হতে পারে, কারেন্ট রান রেট 6.83। লোবান তার ওভারের দ্বিতীয় বলটি করার জন্য প্রস্তুত। প্রথম বল থেকেই উইকেট তুলে নিয়েছেন লোবান, আজকে ভালো বল করেছেন এবং দ্বিতীয় বলটি করবেন। সেক্ষেত্রে ব্যাটার, নতুন ব্যাটার, তিনি কিন্তু স্লটে পেয়েছিলেন বল, সেই বলটিকে কিন্তু পাঠিয়েছেন সীমানার দিকে, সীমানা ছাড়া করে একদমই 6 পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। দুর্দান্ত একটি 6।
বলছিলাম যেমনটি স্লটে পেয়েছিলেন, সরাসরি ওই ধোনির হেলিকপ্টার শটের মতো করে কিন্তু খেলেছেন, এবং কাউ কর্নার অঞ্চল, ওই যেই অঞ্চলে ধোনি আসলে মারেন ওই অঞ্চলটিকে ক্লিয়ার করতে সক্ষম হয়েছেন। আবারও পরের বল, এবারে অফসাইডে ড্রাইভ করেছেন, এক্সট্রা কাভার থেকে ডিপ এক্সট্রা কাভারের দিকে যাচ্ছে, সেখানে ফিল্ডিং হয়েছে, রানের সুযোগ পাবেন। প্রথম বলে 6, দ্বিতীয় বলে একটি রান নিলেন, সেন্সিবল ব্যাটিং, এবং ওভারে 3টি বল কিন্তু শেষ হয়েছে, 138-এ পৌঁছে গেছে, 5 উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। আরও একটি বল, এবারেও কিন্তু তুলে মেরেছেন, লফটেড অন ড্রাইভ করার চেষ্টা, বাট আপিস শেষ পর্যন্ত হাতে তালুবন্দি করতে পারলেন না, এবং মিসড ক্যাচ, ড্রপড ক্যাচ, ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং ফর হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। ইয়েস, প্রবাবলি দ্য সান ফ্যাক্টর, সূর্যের আলোতে, তবে এই পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের আলোর সেই সমস্যাটা এতটা চড়াও হওয়ার কথা নয়। ইজি ক্যাচ, এবং সেটি লুভে নিতে পারলেন না। আরও একটি বল, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি, কিছুটা স্লোয়ার ছিল, সেক্ষেত্রে ডট বল হবে, সরাসরি কিপারের কাছে বল। 140, 5 উইকেটে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে আরও একটি বল বাকি আছে ওভারের, শেষ বলটা থেকে কি বাউন্ডারি আনতে সক্ষম হবেন কিনা ব্যাটার, দেখবার বিষয়। ব্যাটে বলের কানেকশন হয়েছে, বল উঠছে আকাশে, কাউ কর্নার অঞ্চলে ঠেকিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ অবধি সেটি হাতে রাখতে পারেননি, এবং সেটি 6 পরিণত হয়েছে। 6-এর মধ্য দিয়ে কিন্তু এই ইনিংসটি শেষ হলো অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের। 146 অর্থাৎ 147 টার্গেট ছুড়ে দিয়েছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্সকে। 147-এর এই টার্গেট ছুঁতে কিন্তু অবশ্যই হার্ডওয়ার্ক করতে হবে ব্যাটারদের মধ্যে, বড় ধরনের পার্টনারশিপ দরকার। তবে এই মুহূর্তে এই ইনিংস থেকে আমি বিদায় নেব নিহান, চলে যাব প্রান্তরের কাছে এই ইনিংসে কে ভালো খেলেছেন সেটি জানার জন্য, এবং আপনারাও আমাদের সাথে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত। ফিরবো আবারও কমেন্ট্রি নিয়ে পরবর্তী ইনিংসে। ইয়াস, 147 রানের একটা পার্টনার, একটা টার্গেট দেওয়া হয়েছে ডেফিনেটলি, সেটা হ্যারিটেজ ক্রিকেটার্সের সামনে, এবং একটা ডিসেন্ট টার্গেট অবশ্যই বলতে হচ্ছে এরকম স্লো ট্র্যাকে, এবং এই স্লো ট্র্যাকে ব্যাটিংটা বেশ কিন্তু ট্যাকটিক্যাল ছিল, এবং সেই ট্যাকটিক্যাল ব্যাটিংটা শেষ পর্যন্ত অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের টিম থেকে আমরা পেয়েছি আজকে টিপু সুলতানকে, যিনি সেই ট্যাকটিক্যাল ব্যাটিংটা করেছেন। গল্পের টিপু সুলতানেরকে অনেক শুনেছি আমরা, আজকে আমরা শুনবো যে 22 গজের টিপু সুলতানের কাছ থেকে এই ইনিংসটার কথা। খুবই কঠিন ছিল খেলাটা, বিকজ একটু স্লো ট্র্যাক, যেটা বলছিলাম আমরা, টসের পরে টস হেরে ব্যাটিং করতে নামা, প্রতিপক্ষের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ দিতে হবে, সেই চ্যালেঞ্জে 147 কি মনে হচ্ছে, মানে একটা পারফেক্ট টার্গেট দেওয়া গেছে? আলহামদুলিল্লাহ, উইকেটের ক্যারেক্টার অনুযায়ী আশা করি আমরা আলহামদুলিল্লাহ একটা ভালো স্কোর দাঁড় করতে পেরেছি। তো 146 আমি আশা করি যে আমরা
ফাইট করতে পারবো ইনশাল্লাহ, এবং চেষ্টা করবো অবশ্যই এই স্কোরেই ম্যাচ উইন করতে। সো ব্যাটিং নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি একটু টিপু সুলতান, যে 34 করেছেন 49 বলে, T20 হিসাবে হয়তো মানে ঝড়ো ব্যাটিং হয়নি, বাট ট্যাকটিক্যাল ব্যাটিংটা হয়েছে, দলের যে রানটা দরকার ছিল সেই রানটা বিল্ড আপ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সন্তুষ্ট এরকম একটা ইনিংসে? না আসলে সত্য কথা বলতে কি নিজের উপর একদম সন্তুষ্ট না, আর একটু ভালো করা যেত। উইকেটে চড়ে চড়ে যে বল আসলে ব্যাটে আসছিল না, একটা স্লো ধীরে আসছিল, যার কারণে হয়তো বা টাইমিংটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছিল না ঠিকঠাক মতো। বাট ওভারঅল আলহামদুলিল্লাহ, তারপরও দেখা যাক কী হয় ইনশাল্লাহ। কি মনে হচ্ছে সেকেন্ড ইনিংসে উইকেটটা কিরকম আচরণ করতে পারে? ফার্স্ট ইনিংসের চেয়ে কি একটু ইজি হতে যাচ্ছে নাকি একটু টাফ হতে যাচ্ছে? তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ফার্স্ট ইনিংস উইকেটে যে ক্যারেক্টার ছিল সেই অনুপাতে সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাটিং করাটা একটু টাফ হবে, ফার্স্ট ইনিংসের চাইতে একটু বেশি টাফ হবে। ওয়েল প্লেড, ডেফিনেটলি আমরা আশা করবো আপনার কাছ থেকে এরকম অনেক ইনিংস পাওয়ার সামনে। ওভারঅল যদি আমি বলি ম্যানেজমেন্ট নিয়ে টিকে স্পোর্টস একটা দুর্দান্ত টুর্নামেন্ট তারা অনুষ্ঠিত করছে, আয়োজন করছে, সো ওভারঅল একটু যদি বলেন যে কেমন লাগছে ম্যানেজমেন্টটা? না আলহামদুলিল্লাহ, টিকে স্পোর্টস প্রতি বছরের নেই এবছরও কর্পোরেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছে। তো আলহামদুলিল্লাহ টিকে স্পোর্টস প্রতিবারেই টুর্নামেন্টগুলো ভালো করে আসছে। আশা করি সামনের দিনগুলো আরও ভালো পরিসরে টুর্নামেন্টগুলো স্টার্ট করবে। আর এই বছর টিকে স্পোর্টসের টুর্নামেন্টগুলোতে বেশ কিছু নতুন নতুন পাওয়া যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করি যে সামনে আরও ভালো কিছু আসবে, টিকে স্পোর্টস সামনে ভালো কিছু নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ডেফিনেটলি ভালো কিছুর প্রত্যাশা থাকবো সবাই, এবং ভালো কিছুর প্রত্যাশা করবো আমরা এই সেকেন্ড ইনিংসে অনফিল্ডের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ। দ্যাটস অল। আমরা খানিকক্ষণ পরেই ফিরে যাব লাইভ কমেন্ট্রিতে। 147 ইজ দ্য টার্গেট। লেটস সি যে হাউ দ্য হেরিটেজ ক্রিকেটার্স উইল মার্চ অন টু দ্যাট টার্গেট।
Welcome you all to the run chase. 147 is the target, and the heritage cricketers must have been so much pumped up, and along with that, a bit careful of chasing this because the wicket is in a bit slower position, and most importantly, the lights. The main issue is with the light, definitely, because we'll be losing sunshine after 4:30 to 4:35, so they will eventually got a bit of less time to power up this chase. Low full toss from Akib, new bowler. You're watching Pksp presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24, Season 9 it is. Second match of the first day, where on-field sports management facing off heritage cricketers. On-field sports management losing the toss, batting first, posted a decent total on board of 146 and the target is 147. First run from the bat from the second ball of the over, and yes, we need to keep in mind the DLS par score, because anytime there could be a possibility of over curtail. So from that point of view, we need to be ahead of the asking run. Misplaced shot eventually resulted in a single from that backward point region. Prantor is here with the mic alongside Nihan, who will be joining shortly. 145 needed now from 117. Sleep is there for both of the batters. Slower delivery, perfect delivery in a slower pitch. Onto that leg stump, flicked it nicely to the square leg region fielder. Close-in fielders are on because of the power play in the first over, in the first 6 overs. And they have put a very good fielding position around the field. Back of a length, a bit lower, flicked it nicely down towards that square leg region, and they have completed a second run. Two matches going around the globe. One is definitely in SBNS, where our Bangladeshi Tigress facing off the Pakistani women's team. Coming off that, last ball of the over here. Steered down towards that point for a dot to finish things off after the first over. It's 4 without a loss, just 1 run behind from the DLS par score. Yes, we're talking about Pakistani women's team versus Bangladesh women's team. 50 overs match in response of 167 of Pakistan women's target. Bangladesh women's team reached to 126 for the loss of only 1 in 37th over. So 41 runs needed of 82 deliveries. And on the other hand, in ICC Men's Cricket World Cup is Afghanistan facing South Africa, and South Africa on top after losing the toss. Bowling first, Afghanistan put 53 on board for the loss of 3 wickets in 15th over. Lots of interesting things happening over there in the cricketing world. We saw a Maxwell masterclass a few days before and just couldn't get rid of that very easily. All over there, the Maxwell praisers, including us, definitely. Second over starting on. Outside off, a bit of cutter attempted. But for the fumble of the keeper,
I think they licked a single. It's a by run, definitely. Not a good keeping behind the stump. Just missed the speed of the ball. The keeper and on-field sports management feeling a very good total in the board, definitely. But you need to keep tight bowling all over. Beautifully cut. It's going to the fence. But at the very end, fielder cut it off before the fence. I guess 2 runs been taken. Should be. Yes, it's a double. As I was talking about, on-field sports management need to take wickets in a regular basis. From the very beginning, they have been bowling a good line and length, but this time not that much. Onto the leg stump. Flicked it nicely. Fielder went on towards that deep square leg from that square leg region. Another double. So right now, the Heritage Cricketers is 1 run ahead of their DLS per score. The Duckworth-Lewis Stern method applied such matches where there is a possibility of rain or bad light, definitely. Straight drive, the mid-off fielder cut it off very comfortably for a dot. So now the on-field sports management can go for either in 2 ways. One, they could take they could go for wickets, which is very much effective, which could be very much effective for them in this defense of their 146 total. And the other one, definitely choking the Heritage Cricketers batters. What a shot! Beautifully driven towards that long on. It's a boundary. Classy on drive. Just timed it properly and placed it towards that vacant position of that wideish long on. Beautifully crafted shot. A boundary now. Very interesting one. Last ball of the second over. Wideish delivery. Way outside off. It's wide. 14 on board now. So as they have leaked a bit of run from these 11 deliveries, so they need to take wicket. They need to break this partnership. Better delivery, but a better shot also from the batter. Surprisingly, they did not take a single, but it's good because they have already started to commence productively from these first 2 overs. 14 without loss, and they are already 3 runs ahead of this DLS par score. 14 without a loss. Bright sunny day here at Pubergao Kriya Shikha Pratishthan ground over there, and we are in a bit rush. Definitely we can see the bowlers coming on very quickly, just running on and just completing their spells because there's a possibility of light out. Brilliantly bowled and brilliantly taken behind the stamp. He was nowhere to just judge that outswinging delivery. He was expecting an in-swinger, but the bowler Rakib
did the right thing. Took away his ball from that off stump, away from the batter, and the batter did not dare to judge that ball, and it's got behind. Brilliant take from the keeper. You could see the replay. The batter was nowhere and could not just go for that rash shot. So the first wicket down. 14 for 1 now. Brilliant comeback after just leaking some runs, but definitely the on-field sports management team is on a good track now. After having that wicket, it's so early to call, but definitely whenever you got a wicket, you will be pumped up to have a proper control, a full control on your opponent. But yes, you were definitely lagging behind the DL score. 3 runs behind from that DL par score, which is supposed to be 17. Oh, again a half chance. Not played that much harder by the batter. Had a healthy edge, but not that much because of that soft push. Just got a bounce before the slip fielder, and they took a single for that fumble by the first slip. Lucky escape for the batter. "15 now on board. Brilliantly bowled. No space there. Pack of a length. High rising delivery from that length. What a good comeback. After that mentally setback chance by the bowler, it could have been gone. It could have been a very narrow escape. They are struggling now against Akib. What a shot. Now it's a comeback from the batter. And oh my God, it's a very much funny one. In the ground fielding, the after cover drive was there. So 2 runs been taken. Got slipped towards that boundary fence. Look at that. Just got his feet a bit in a hurry. Couple of runs been taken now. Again on the driving slot. Driven very much gently towards that extra cover region. This time it's fielded well for another run. 18 on board for the loss of 1. Heritage cricketers after 3. Oh, well, there's a ball left. Akib Azad. Again, way outside off, intriguing the batter to go for a drive, but missed it completely. They are eyeing that outside off stump line, and that driving length, the fuller one, missed by the batter. A single dot to finish. A watchful start by the Heritage cricketers.
Very sensible batting now by both of them. Nice looking shot, but the protection is there inside the circle. Nice looking cover drive. So jam-packed offside fielding for the batters by on-field sports management. They are spot on. Shagar with the ball. A bit of away movement, way outside the off-stump line. So he's definitely searching for that perfect length. Again, a bit outside off drive. Mid-off fielder will definitely cut it off. So back-to-back dot deliveries. Very much in hurry could be seen by the batters for taking runs. $18 on board. They're just lagging behind of that DLS per score. A very gentle flick towards that long on region for a single. So at that point, they could have gone for a more powerful flick towards that wideish long on region for a boundary, or at least for a couple of runs, as they just lagged behind of the DLS per score. 5 runs behind. Beautiful looking shot, but not that much effective one to get past that fielder at the extra cover region. Mahmoud-Zaman, the captain of on-field sports management. Tough condition to bat on. The ball is coming a bit slow onto the bat. So it's very much important to see the ball till the very last moment and then try your shots. Again a gentle drive. Again a single. So they are just taking over and over, getting those runs whatever possible now. Last ball of the 4th over. Lofted cover drive, inside out, and there is no one there. Classy cover drive for a boundary. Much needed one. 24 for a loss of wicket after 4. You could see the spectators. They have come in a good number, definitely. A bit of under construction works going on at the rooftop, and they have utilized it properly to see a scintillating cricket match. Fifth over starting on. It's starting very quickly. Akib, the left arm batter, onto the pads, to the leg stump. Slight appeal, but not given. Single been taken. Kind of bat pat situation there. No slip is now for the batter. Kept it very low, uneven bounces. A very good throw, but not a good follow-up fielding. Had a fumble. Allowed the batters, I guess, for going for the second run.
Uppish, a bit in the air, but just got onto that no man's land. Another single been taken. 28 on board. Only a wicket falls. Brilliantly bowled, but just got that line incorrect for the right-hand batters. Just outside leg. A leg cutter attempted with the back of hand delivery. And that's been shown to the keeper, I guess, by the bowler Akib. Bowled a good spell so far. So another wide. Again an outside off. It's a bit of outswinger from Akib. And that's been also chased down by the batter. They're eyeing that offside very much because the bowlers just pushing that off stump line region, outside off stump, pushing the batters to go big. And a short fine leg could be seen, I guess, for the catching practice, but on the other hand, the bowler just eyeing that off stump or around that off stump region again for the batters to let them drive, having a proper field setup in the offside. So they definitely sticking to the plan that outside off and onto the leg. Those two main side they are eyeing and targeting to have wickets. Last ball of the 5th over. Again, huge appeal. I think the height is the issue. In the meantime, another single been taken, I guess, from the bat. Yes, the umpire has given that run from the bat. So another single been taken. 30 for the loss of a wicket after 5. Here's a very good afternoon to all. You are watching Pksp presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24 Season 9 between Heritage Cricketers and On-Field Sports Management, the second match of the day. So, new day, the new tournament starting on for the 9th time with the title sponsor Pubergao Krida Shikkha Pratishthan, with the co-sponsors Rangpur Riders, Ria Trading Private Men, MKR One Sky Communications, food partner Cricketers Dining Restaurant, broadcast partner Silent Sports, online news partner Desh Rupantar, Facebook and YouTube partner tknews.com, and fully organized by TK Sports. Flighted delivery, off spinner introduced, Shamim. First ball, it's a bit of off break. Flighted from the slower side. The batter couldn't pick that ball. Again a bit fly down the leg. The keeper went off this time. Encouraging the batters to take runs. Trying to trump them with a run out. 2 dot balls. Flighted again, lofted off drive, straight to the man at mid-off. Wicket number 2 for on-field sports management. Intriguing for time to time, encouraging him to go big as the field was up in the circle. No one was there at the long off or widest long off.
and the ball was there. You could just see that a bit of overpitched, not that much full, and he just couldn't control his lofted off drive straight to the man. A very timely wicket for on-field sports management rather than heritage cricketers. 2 down now. Bit of trouble because they are 10 runs behind from their DLS per score. Remember that we could have a result as per the DLS, because 5 overs gone, you need to have only 5 overs to get a result from DLS. But still the sunshine is on, so let's see how long they could continue to chase that 147 runs target. Going good, definitely. A slip been introduced again. A left-hand batter over the wicket this time for Shamim. Way outside off, teasing the batters every time, each and every time, to go big, to play their shots, to use that extra cover region, the vacant tube over there, to have some runs. And this time the left-hand rookie played his shot. Habibur on song with the second delivery, facing. What a shot, lofted cover drive, inside out again, and this time he managed to utilize that vacuum over there and just get past for a boundary. Much needed one. Sleep is on though for the batter. Cut it, square cut. It's going towards the boundary fence. Very well fielded. A diving effort restricted the batters for only a triple, I guess, preventing or saving a boundary, an obvious one. And most importantly, saving a single even could cost the match. Valiant effort, undoubtedly. 6 gone. It's 37 for 2 heritage cricketers. 5 runs behind of that DLS par score. They must be looking onto that. They need an over to rampage that one. And here's the sign of that power play. Power play 2 will be starting on. So the field restrictions are off now. Seventh over starting on. You're watching Pksp presents TK Sports Corporate T20 Cricket Tournament 23-24 Season 9 with the participation of 17 teams. Sleep is on for the off-spinner, for the left-hand batter especially. Top spin from him. Leg by signal by the umpire with that glance towards that defined leg. So another single. They are dealing with singles only this time.
not taking too much risks. Change in fielding for the right-hander. Short fine leg was brought in, but immediately after that, that position has been placed in a bit squarish position, but nothing happened there because it was way outside of why it been called. You can't just lose your line and length because your team is well ahead of the DLS par requirement. I'm talking about on-field sports management. A bit uppish. Fall in the no man's land though. Another single. Tough match, undoubtedly. 107 runs needed of 82 deliveries. Round the wicket for the right arm off spinner. So they are in very much calculation of holding back those singles and doubles. They are blocking those close infielders. Driven nicely towards that point for a single and gain. So they're trying to block, trying to have that blockade towards that offside and the close infielders definitely we were talking about. And at the same time, not conceding too many boundaries or over boundaries as their opponent is 5 runs behind of that DLS par score. Pulled it against the spin and driven nicely. Commentator's curse for on-field sports management. Very, very timely boundary for heritage cricketers. Brilliantly played. Saw that the cow corner region was very much open. A bit deeper position for the deep mid wicket and the wideish long on. So now spectators are coming into the ground in numbers to see the end of this match. Definitely a very surprising bounce from the ball to finish things off. 7 gone. It's 45 for 2. Heritage cricketers. "45 for 2. Heritage cricketers. Flighted delivery. Very much on spot. What a throw. What a direct throw at the non-striker's end. Brilliant throw. Just got that ball. Turn around and hit that non-striking end stumps very well. Third umpire decision now. Let's see the replay. A bit of gentle flick, a bit uppish, but look at that throw. It's very much close. It's very much closed. Whenever it got past to the stump, the bat was up in the air, I guess. And immediately after that, I guess the bat got down. So definitely a brilliant fielding over there. He was trying to save himself, I guess. And for that reason, whenever the ball just got past that stumps, the bat, I guess, a bit of up in the air. Very, very much tricky decision for the third umpire, undoubtedly. You could see that ball passing the stumps just before landing the bat.
by the batter. Very, very crucial one. Very critical one for the third umpire, you have to say that. And yes, it's been given out. Run out. Brilliant fielding. A brilliant one from the fielder. The close-in fielders were blocking the way, blocking the singles. And that costed the wicket. Let's see. A bit flighted, a bit slower over pitch delivery. Had something in rising. A bit uppish, but the fielder got the ball in hand and just threw it brilliantly onto that non-striking end. Third wicket down now. The score is not that much. It's getting a bit tough and tougher for the Heritage cricketers. A bit slow in position. Next man in. Flighted, lofted cover drive, high in the air. Fielder is underneath it. Just got that ball dropped at the very, very last moment. Did all the hard works. Covered a lot of ground. Just look at that. High up in the air. It's a skyer from the new batter. And you could see at the very last moment, he just slipped the ball from his hand, from his grasp. Oh, it was a very, very close chance. Not a half chance, but it's a valiant effort from the fielder. You have to say that. Sleep is there. Grounded drive towards that super cover for a single again and again. Double's been taken. Attempted that. Appeal from the umpire, from the keeper. Brilliant throw to the keeper. And the keeper did not make any mistake of disturbing the stumps. Let's see the replay now. Cover drive. Half-hearted effort at the cover, but the super cover fielder had that ball and brilliantly fielded. But I guess the batter at the very last moment made his ground or not. Or not. Oh. Touch and go this time. Very, very close indeed. And yes, he's dislodging the bills. And it's given. Another run out. Oh my God. Falling apart. There was no need of taking a second run. Very, very unfortunate one. Just came at the crease. Had an edge. But this time it's a run out. What a throw it was. Over the arm throw, right in front of the keeper, right to the keeper. And the keeper did no mistake to dislodge the stumps. Brilliantly bowled, brilliantly fielded. Everywhere is now the on-field sports management. Two quick wickets in two quick succession. This eighth over is full on drama. Catch missed. But the two run-outs completely pushed back the Heritage cricketers' progress now. They are lagging behind a lot of runs from the DLS par. Again, they're playing their shots. They're testing their shots.
Again, a lofted cover drive attempted, but missed it. You need to settle down, settle a bit, and then go for the biggies. Sleep is on. Oh, a gentle flick now towards the square leg, but the fielder a bit in square position from the mid wicket and square leg. So a single been taken at last without any danger. You must say that they are very, very lucky. But yes, DLS per score at this point, it's 63. Last ball of the over again. Steer towards that point region for a single to finish things off. 8 overs gone, 49 for 4. Heritage cricketers. Well, only a single over. 2 run-outs, lots of drama. Catch missed. And after all, they are now 4 down. So not a good 8th over. So 9th over started with a single. 50 on board now for the Heritage cricketers. Now they are 15 runs short of that DLS per score. The sun is going to set a bit early. Definitely in this winter season. Start of the winter, and again a flurry of wickets. Another one. Cut it along, but could not just get past that point fielder. Straight back to him. And the 5th one down for the Heritage cricketers. On 50, they are just getting back from what they had started. Perfect fielding position towards that point. The ball was there to cut, but couldn't just pass that point and gully fielder. There was a gap in between. Rather than going upish, he could easily have gone grounded. Another wicket gone. Faisal now. Newman in. Quicker delivery from an off spinner. Definitely needed to play defensively, and the new batter played that. Again a defensive steer towards the point. They will be going for another run. Very risky run, but they've completed. .51 on board. They started well, but after that losing the cause. Quicker delivery again. A bit of ambitious appeal from the keeper and the fielder, but not from the bowler because he knew it exactly. A bit rising one. The armor, the straightener outside off. So definitely could miss all the criteria to give as an LBW. Brilliant delivery again. The same channel he's targeting on, just outside of the corridor of uncertainty. Another dot to finish. 51 for 5. After the 9th over. Yes, there are lots of difference
in between the DLS par score and the present score of Heritage cricketers. "25 runs behind from the DLS par. 96 needed now from 66. Flighted delivery. A gentle drive. Hint of off spin from Shamim. Brilliant spell of bowling from Shamim. Just 11 runs given away for a wicket. A bit flighted one. A very gentle drive towards onside. But only a single been taken. 52 now on board. They are lagging behind in every delivery. A bit of fielding change. Square leg in the deeper position has been brought a bit squarish from that forward square leg. Brilliantly bowled again. A slower delivery, a bit lower also. Straight drive towards the bowler. Another dot. Back foot drive attempted, but at the very last moment he got for a back foot cut. In confusion totally. What needed to play or what not. So there's a dilemma in the mind of the batter. Flighted, a grounded slog over there towards the cow corner region for a single now. 53 now. So at the half stage mark, what will be the score? Can they finish things off in style? A bit low, another single, so not that much damage been done from the last ball except a single. 54 on board for the loss of 5 after the half stage of 10 overs. Change in voice. Nihan will be on mic for the next 10 overs. Thank you very much, Prantor. Once again, back into the mic. Nihan here. Heritage cricketers, they have lost their 5 wickets and they're able to do something now if they create some partnership here. 10 ওভার শেষ হয়েছে, 11তম ওভারের শুরু এবং সেখানে দুটো বল হয়েছে। পার্টনারশিপের যে কথাটা বলছিলাম সেটি আসলে করাটা ততটা সোজা নয় এই মুহূর্তে। ফয়সাল তিনি খেলছেন, মিডনের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তবে আপিস ছিল, সেখানে ফিল্ডার থাকলে কিন্তু বিপদ হতে পারত। দিদার এবং ফয়সাল দুজন ব্যাট করছেন। দিদার কিন্তু সেইট ব্যাটার, 30 বলে 31 রান করে মাঠে আছেন এবং তাকেই কিন্তু দলের হালটা ধরতে হবে। 57 বলে 92 রান দরকার। এই মাঠে আমরা গত ম্যাচেও দেখেছি চেইস করতে যে আসলে ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে এবং এই ম্যাচটাতেও পার্টিকুলারলি সেম ঘটনাই কিন্তু ঘটছে। কাজেই চেইস করাটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে কিনা এটাও একটা বড় ব্যাপার। সানলাইট পড়ে যাচ্ছে এবং সেই সাথে পরবর্তীতে ব্যাট করার যেই চেইজিং স্কোরের যেই চাপটা থাকে সেটাও হয়তো বা ব্যাটারদের ওপরে পড়েছে। সেই কারণেই কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুটা বিপদে, সেই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারে কিনা সেটি দেখবার বিষয়। এই ওভারের শেষ বল অনেকটা আগেই ড্রপ করেছে, শর্টার লেন্থের বল পড়ার পরে গতি এবং উচ্চতা কোনোটাই কিন্তু পায়নি। শেষ পর্যন্ত কিপারের হাতে ডট বলের সাথে ওভারের সমাপ্তি। ওভারে 2টো রান এসেছে তৃতীয় এবং চতুর্থ বল থেকে। এই দুটো রানে শুধুমাত্র এই দুটো রানই এসেছে। 56তে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 5 উইকেট হারিয়ে 11 ওভারের সমাপ্তিতে। ফয়সাল এবং দিদার এই দুজন আছেন। 31 বলে 32 করে দিদার। ফয়সাল 10 বল মোকাবেলা করে 4টি রান করতে পেরেছেন। 54 বল হাতে, দরকার 91 রান এবং রিকোয়ার্ড রান রেট 10.11, অর্থাৎ প্রত্যেক ওভারে কিন্তু 10 করে রান রাখা দরকার।
এবং সেই জায়গায় কিন্তু তার অর্ধেক তারা কনসিড করতে পারছেন, তারা অর্ধেক সংগ্রহ করতে পারছেন। 5.09 কারেন্ট রান রেট। এই যখন খেলার অবস্থা, আরও একটি ওভার শুরু হবে। সেখানে শামিম বোলার, তিনি কিন্তু বল করবেন, লেফট হ্যান্ডেড স্পিনার। দেখে শুনে প্রথম বলটি করেছেন, কাভার অঞ্চলে ঠেলে দিয়েছেন, কিন্তু রান নেওয়ার যে সুযোগ সেটা কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত আবারও জায়গায় ফিরে গেছেন। প্রথম বল ডট এবং আরও একটি বল এই মুহূর্তে করবেন শামিম। বল করেছেন ড্যান্সিং ডাউন দ্য উইকেট এবং সরাসরি কিন্তু সীমানা দড়িকে অতিক্রম করে 6-এ পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। 2 স্টেপ এগিয়ে এসেছিলেন এবং তারপরে কিন্তু সেই লং অফ এরিয়াকে কিন্তু ক্লিয়ার করতে সক্ষম হয়েছেন। একটি বিল্ডিং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে অনেক দর্শক খেলা উপভোগ করছেন আন্ডার কনস্ট্রাকশনাল বিল্ডিংয়ের উপরে। সেইখানে কিন্তু হিট করেছে সরাসরি দর্শক সারিতে এবং সবাই এই 6টিকে উপভোগ করেছেন অবশ্যই। আরও একটি বল দিদার, সেক্ষেত্রে ব্যাটার অফ স্ট্যাম্পের অনেক বাইরের বল, সেটিকে খেলার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারেননি। অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল, সেটিকে কাভার অঞ্চলে ঠেলার চেষ্টা, কিন্তু সেদিকে ব্যাটে বলের সংযোগটি না ঘটায় ডট বল। 62 হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের 5 উইকেটের বিনিময়ে 11 ওভার 3 বলের খেলার সমাপ্তি হয়েছে। দিদার আছেন, 34 বলে 38 রান করেছেন। ফয়সাল, তিনি 10 বলে 4 রান করেছেন, আছেন নন স্ট্রাইক এন্ডে। শামিম পরবর্তী বলটি করবেন ওভারের চতুর্থ বল। দেখে শুনে কিন্তু ফ্লিক করতে চেয়েছিলেন, টার্ন করেছেন এবং টার্ন করার কারণে মিসও করেছেন। লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে থাকা তার প্যাডে কিন্তু আঘাত এনেছে। আপেল ছিল, কিন্তু প্রবাবলি টার্ন করে বের হয়ে যেত, বলটি লেগ স্ট্যাম্পকে মিস করত। কাজেই খুব জোরালো আবেদন ছিল সেটি বলতে পারছি না। পরবর্তী বল প্রস্তুত। শামিম বল করেছেন, ব্যাটের ওপরের কানায় লেগেছে, থার্ড ম্যান অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে, ডিপ থার্ড ম্যানকে ক্লিয়ার করতে পারবে কিনা শেষ মুহূর্তে। 4 ক্লিয়ার করেছে বাউন্ডারি লাইনকে। 4টি রানের সুবাদে দলের স্কোরটি আবারও এগোবে। যদিও লাকি এক্ষেত্রে ব্যাটার খেলেছিলেন কিন্তু লং অফের দিকে, কিন্তু ব্যাটের ওপরের কানায় লেগে সেটি চলে যায় থার্ড ম্যান অঞ্চলে এবং সেই অঞ্চলে ফিল্ডার না থাকায় কিন্তু বাউন্ডারিটি এসেছে শেষ পর্যন্ত। 4টি রান এসেছে, এটি বড় কথা। ওভার থেকে আরও একটি বল কিন্তু বাকি, 2টো বল বাকি এবং সেই তার মধ্যে একটি বল হলো, ডিরেক্ট হিট হয়েছে কিনা সেটি দেখার বিষয়। রানিং বিটুইন দ্য উইকেট ওয়াজ গুড, কিন্তু শেষ মোমেন্টে কিন্তু থ্রো করেছে পয়েন্ট অঞ্চল থেকে, জাস্ট ঠেলে দিয়েই দৌড়, জেন্টেল পুশ, এবং সেখান থেকে কিন্তু রান নেওয়ার চেষ্টা ছিল দ্রুততার সাথে। ও মাই গড, দ্যাট ওয়াজ আ ডিরেক্ট হিট। সো সেইখানে কিন্তু পরাস্ত হতে পারতো হয়তোবা। ডিরেক্ট হিট অবশ্যই বিপজ্জনক, তবে তেমন কিছু হয়নি। 62 5 উইকেটে 11 ওভার 4 বল শেষে আরও 2টো বল বাকি আছে শামিমের। এই ওভারে একটি উইকেট পেয়েছেন তিনি, 20টি রান কিন্তু কনসিড করেছেন। মাহমুদ এসেছেন বল করতে। আরও একটি ওভারের সূচনা হবে। শামিমের ওভারটি শেষ হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে প্রথম বলটি করলেন, দেখে শুনে ডিফেন্স করেছেন। সেখানে মাহমুদ নিজেই কিন্তু বল করিয়ে আবারও বোলিং লাইনে যাচ্ছেন রান আপ নেবার জন্য। শেষ ওভার মাহমুদের এবং সেই বলটি কিন্তু মোকাবেলা করেছেন এবারে। লফটেড ড্রাইভ, লং অফ এ ফিল্ডার ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডিং করেছেন, ততক্ষণে জায়গার বদল হয়েছে। একটি রান তো অবশ্যই আসবে। একটি জায়গায় 2টো রান নিয়েছেন। দেখে শুনে ড্রাইভ করেছিলেন সজোরে ব্যাট চালিয়ে, তবে লং অফে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল রুখে দিয়ে 4টি রান কিন্তু বাঁচিয়েছেন। 2টো রান এসেছে, 2টো রান বাঁচিয়েছেন সেক্ষেত্রে। আরও একটি বল এবারে দেখে শুনে কাট করেছেন, পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডারের হাতে বল, ততক্ষণে জায়গার বদল করে আরও একটি রান কিন্তু নিয়েছেন।
আরও একটি বল, এবারে তৃতীয় বল ওভারের, সেই বলটিকে দেখে শুনে ডিফেন্সিভভাবে অনসাইডে ফ্লিক করেছেন, তবে কাউ কর্নার অঞ্চল থেকে একজন দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করতে এই জায়গার বদল হলো। স্ট্রাইক রোটেশন চলছে দুজন ব্যাটারের মধ্যে এবং তারা চেষ্টা করছেন এই পার্টনারশিপের মধ্য দিয়ে কিন্তু শেষ ওভারগুলোতে চড়াও হতে, সেই টার্গেটটিকে পূরণ করতে। আরও একটি বল, এবারে হাঁটু গেড়ে উঁচিয়ে মেরেছেন, অনেকখানি লিফট পেয়েছে, ইনার সার্কেলে দৌড়ে এসেছেন একজন ফিল্ডার লং অন থেকে, শেষ পর্যন্ত লুফে নিতে পারলেন না, তালুবন্দি করতে পারলেন না, বলটিকে ক্যাচের সুযোগ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারলেন না, ড্রপড ক্যাচ, এবং সেখান থেকে আরও একটি রান। বড় সুযোগ ছিল, অনেকখানি উপরে উঠেছিল কিন্তু বল, সেই বলটিকে কিন্তু লুফে নেওয়া ততটাও কঠিন ছিল না। যাই হোক, আরও একটি বল এবার হবে, অফ স্পিন ছিল, অফ স্ট্যাম্পের বাইরে স্পিন করে ঢুকছিল এবং সেই বলটিকে কাট করে পাঠিয়েছেন কিন্তু সরাসরি পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে, পয়েন্ট থেকে ডিপার অঞ্চল থেকে ফিল্ডিং করে পাঠাতে আবারও জায়গার বদল, স্ট্রাইক রোটেশন হচ্ছে, মাঠের চারপাশে প্রচুর দর্শকদের দেখা যাচ্ছে, তারা কিন্তু উপভোগ করছে এই কর্পোরেট টুর্নামেন্টটিকে এবং তারা সাথেই আছেন আমাদের পূর্বগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই মাঠে, পূবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই মাঠে চারপাশে কিন্তু দর্শক দেখা যাচ্ছে, তারা উপভোগ করছেন এই টুর্নামেন্ট। আরও একটি ওভার সূচনা হবে, সেই ওভারের শুরুতেই আপনাদেরকে বলতে চাই পিকেএসপি প্রেজেন্স টিকে কর্পোরেট টি20 ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2023-24 নবম সিজনে 17টি টিম একে অপরের সাথে মোকাবেলা করবে। পূবেরগাঁও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের টাইটেল স্পন্সর, কো স্পন্সর হিসাবে আছে রংপুর রাইডার্স, রিয়া ট্রেডিং, প্রাইভ মেন, MKR এবং ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস। ফুড পার্টনার হিসাবে ক্রিকেটার্স ডাইনিং রেস্টুরেন্ট, ব্রডকাস্টিং পার্টনার সাইলেন্ট স্পোর্টস। অনলাইন নিউজ পার্টনার হিসাবে দেশ রূপান্তর আছেন এবং সেই সাথে ফেসবুক এবং ইউটিউবেও এই ম্যাচটি সম্প্রচার করা হচ্ছে tknews.com এই ঠিকানায়। পাশাপাশি এই এত সুন্দর আয়োজন অর্গানাইজড বাই টিকে স্পোর্টস। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স এবং সেই সাথে অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের মধ্যকার ম্যাচ, রান চেজিং অবস্থানে এই মুহূর্তে হেরিটেজ। আরও একটি স্পিন অ্যাটাক, প্রথম বল, লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে থাকা বল খেলতে চেয়েছিলেন, ব্যাটে বলের সংযোগটি ঘটেনি, ওয়াইড দেখিয়েছেন আম্পায়ার, অর্থাৎ এক্সট্রার খাতায় আরও একটি রান। মাহমুদ এসেছেন বল করতে, প্রথম বলটি করেছেন 75 নাম্বার জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় মাহমুদ। প্রথম বলটি লিগ্যাল ডেলিভারি না হয় এক্সট্রা খাতায় কিন্তু একটি রান এসেছে, কাজেই এখন পর্যন্ত এই ওভারের কোনো বল কিন্তু এখনো হয় নাই। দ্বিতীয় বল করবেন, এবারে অফ স্ট্যাম্পে টার্ন করে ঢুকছিল কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগ শেষ মুহূর্তে হয়েছে ক্রস ব্যাটে, সেখানে ডিপ মিড উইকেটে থাকা ফিল্ডারের হাতে বল। রান একটি পাবেন অবশ্যই মাহমুদ, টার্ন পাচ্ছেন বলে এই বিকেলে, পড়ন্ত বিকেলের এই সময়টাতে কিন্তু যেহেতু শেষ লেটের ওভারগুলো চলছে, টার্ন পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কাট করেছেন, তবে থার্ডম্যান অঞ্চলের দিকে গেছে বল, সেখানে ফিল্ডার উপস্থিত। বড় স্কোর কিন্তু দরকার। হেরিটেজ ক্রিকেটার্স 13 ওভার 2 বলের খেলা শেষ করে 76 5 উইকেটে। ফয়সাল আছেন এই মুহূর্তে ব্যাটিং এন্ডে, এগিয়ে এসেছেন, লফটেড শট, লং অনের দিকে বল ছুটছে, সীমানা দড়ি পার করে অনেক দূরে, ছক্কা। দর্শকদের উল্লাস, তারা এনজয় করছে এই ম্যাচটি এবং এইভাবে কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে এসে ছক্কা মারাটা কিন্তু অনেক দৃষ্টিনন্দন, দেখতে ভালো লাগে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো দর্শক সেটাই উপভোগ করেছে। ফয়সাল সেক্ষেত্রে ব্যাটিং এন্ডে আছেন। দ্বিতীয় বলটি এবারে লেগ স্ট্যাম্পের ওপরে থাকা বল,
ফ্লিক করেছেন কবজির মোচড়ে, বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং 4টি রান, ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারিজ। এক্স্যাক্টলি হাফ হার্টেড পুলের মতো করে খেললেন, যেটাকে আসলে আনঅর্থোডক্স একটি শটই বলা যায়। যেভাবে বলের গতি এবং উচ্চতা, আসলে ক্রিকেটীয় ক্লাসিক শটগুলো খেলা এখানে মুশকিল। যাই হোক, পরবর্তী বল, এবারে টার্নের উপরে কিন্তু ডিফেন্স করেছেন, সেখান থেকে রান পাবেন না, ডট বল। পঞ্চম বল, আরও একটি বল আছে ওভারের, সেটি মোকাবেলা করবেন ফয়সাল। মাহমুদ বোলিং প্রান্ত থেকে দৌড় শুরু করলেন। ফয়সাল এবারেও হাঁটু গেড়ে স্লগ সুইপ করেছেন, বল হাওয়ায় ভাসছে, সীমানা দড়ি পার করে অনেক দূরে, আবারও 6। উল্লাসে মুখরিত গ্যালারি, সীমানা চারপাশে সার্কেলগুলোতে কিন্তু অনেকে খেলা উপভোগ করতে দাঁড়িয়ে আছেন, বসে আছেন এবং এই পড়ন্ত বিকেলে এই খেলা উপভোগ করছেন। হেরিটেজ ক্রিকেটার্সের হয়ে কিন্তু দুজন ব্যাটারি চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটি বড় স্কোর গড়ে তোলার। চোদ্দ ওভারের খেলা শেষ হয়েছে, 92 রানে পৌঁছে গেছে হেরিটেজ ক্রিকেটার্স। কাজেই রান সংখ্যা কমছে এবং তারা কিন্তু চড়াও হচ্ছে এই মুহূর্তে বোলারদের উপরে। দিস ইজ নট এ গুড সাইন ফর অনফিল্ড স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট। তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, কিন্তু শেষ ওভারটা ওয়াজ এ বিট এক্সপেন্সিভ। এই মুহূর্তে সেই রানের চাকাটিকে কিছুটা লাগাম দেওয়ার জন্য পেস অ্যাটাকে আসবেন একজন বোলার, 18 নম্বর জার্সি পরিহিত সাইফুল। 18 নম্বর জার্সি পরিহিত খেলোয়াড় পেস অ্যাটাকে আসবেন 15তম ওভারে। তিনি এই মুহূর্তে অ্যাটাক করতে চাইবেন, নিশ্চয়ই উইকেট তুলে নিতে চাইবেন, ব্রেক থ্রু দরকার। কিছু বাউন্ডারির মাধ্যমে ফয়সালও কিন্তু এই মুহূর্তে সেট হয়ে গেছেন, 16 বলে 21 রান করে আছেন ক্রিজে। অপর প্রান্তে কিন্তু দিদার আছেন আগলে, তিনিও সেট ব্যাটার। দুজনের সামর্থ্য আছে এই স্কোরটিকে শেষ পর্যন্ত জয়ের বন্দরে পৌঁছে নেয়ার। এবং আরো একটি ভালো সংবাদ হচ্ছে দিদার কিন্তু এরই মধ্যে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেছেন, কাজেই বড় কিছু শটস এখন তার ব্যাট থেকে আসতেই পারে। পুল করেছেন জোরের সাথে নয়, ডিপ মিড উইকেটে ফিল্ডার উপস্থিত, সেখান থেকে দৌড়ে আসলেন। একটি রান অবশ্যই হয়েছে পেস অ্যাটাকে, মিডিয়াম পেস করছেন, অল্প রান আপে এসে কিন্তু বল রিলিজ করছেন, বাউন্স ছিল, শর্ট বল দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন এবং সেখান থেকে কোনো রান পাবেন না। ডট বলের মাধ্যমে আরও একটি বলের সমাপ্তি। পরবর্তী বল মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত ব্যাটার দিদার আছেন নন স্ট্রাইক প্রান্তে। ফয়সাল মোকাবেলা করলেন, ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটেনি, পায়ে আঘাত করেছে, কাজে আম্পায়ার সিগন্যাল দিচ্ছেন লেগ বাই সূত্রে রানটি এসেছে। চুরানব্বই রানে পৌঁছে গেছে স্কোরটি এবং বেশ কিছু বাউন্ডারিজ কিন্তু আমরা দেখেছি গত ওভারে। এই ওভারটিকে কিন্তু কিছুটা কন্ট্রোলড বোলিংয়ের মাধ্যমে আবারও চেপে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আরও দুটো বল বাকি আছে এই ওভারে। অফ স্ট্যাম্পের
কিছুটা বাইরেই ছিল বল, করিডোর ঘেঁষা। ওভারগুলোকে চাচ্ছেন টাইট করতে, ডট বের করতে, কারণ এই মুহূর্তে আসলে যত ডট দেবেন ততই ব্যাটারদের উপরে প্রেসার ক্রিয়েট করা যাবে। 32 বল এখনো হাতে আছে, 53 রান দরকার হেরিটেজের। পরবর্তী বল, এবারে কিন্তু চাইলে ব্যাটে বলে সংযোগ ঘটাতে পারলে ভালো কিছু হতে পারত। স্লোয়ার বাট এ বিট সুইং, আউট সুইং, অ্যান্ড সেই সুইংয়েই মিস হয়েছেন এবং সেখান থেকে ব্যাটে বলে সংযোগ না ঘটায় সরাসরি কিপারের কাছে। শেষ বল হবে এই ওভারের, ডট বল আগের বলটি, এবং শেষ বলটি মোকাবেলা করবেন আবারও ফয়সাল। দিদার অপর প্রান্তেই দাঁড়িয়ে আছেন। এবারে ফ্লিক করেছেন, অন সাইডে বল যাচ্ছে, ততক্ষণে জায়গার বদল হচ্ছে। একটি দুটি রান নেবেন কিনা, শেষ পর্যন্ত নিলেন না। 1 রানের সাথে সন্তুষ্ট থাকতে হলো দুজন ব্যাটারকে। ওভারের সমাপ্তি 95 দলীয় 95 রান 15 ওভারের সমাপ্তিতে 5 উইকেটের পতনে হেরিটেজ। অনফিল্ড ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট, স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এই মুহূর্তে বোলিং এন্ড থেকে কিন্তু কিছুটা প্রেশার ফিল করছে অবশ্যই, যদিও বল এবং রানের ব্যবধান আছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে একটি বাজে ওভার কিন্তু এই ম্যাচের মোড়টিকে ঘুরিয়ে ফেলতে পারে। সেই জায়গাতেই তাদের নজর থাকবে অবশ্যই। স্পিন অ্যাটাকে বেশ কিছু বাউন্ডারিজ বের করা সক্ষম হয়েছিল হেরিটেজের ব্যাটাররা, কাজেই পেস বোলিংয়ের দিকেই হয়তো বা ফোকাস করতে চাইবে ক্যাপ্টেন, এবং সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরও একটি ওভার, এবং যেমনটি আপনাদেরকে বলছিলাম বোলিংয়ের পরিবর্তন করা হবে, কারণ ঠিক আগের ওভারে স্পিন অ্যাটাকে কিন্তু বেশ চড়াও হয়েছিলেন। ঠিক তারই পরিকল্পনায় ক্যাপ্টেন কিন্তু এবারে চেঞ্জ করেছেন, বোলিং এন্ডে পেস অ্যাটাকে এসেছেন মিডিয়াম পেস সাগর, 99 নম্বরের জার্সি পরিহিত খেলোয়াড়। মিডিয়াম লং অনকে ক্লিয়ার করে